muss ich mit gehen. Da bin ich gleich wieder raus. Ja, so schnell geht das. Was haben wir denn noch? Machen wir die über. Ja, vorhin hatten wir eine schöne Gesprächsrunde. Und jetzt muss ich, da ich die Nacht heute hier bleiben muss, irgendwo ein bisschen durchpokern. Was soll man sonst machen? Meine Wohnung wurde gefliest. Meine 7 wäre ja eine Straße, aber ich bin ja nie bei. Papadada. Dum dum. Siehst du? Das ist doch schön. Ja. Hallo Markus. Heute wieder beim langweiligen Teil dabei? Hast du denn den Cordon Bleu neu gekriegt? Oder hörst du mich nicht? Eine 10 und eine 4. Da kommt das aus. Da ist er wieder, der Markus. Ach, da werden wir mal mit gehen. Naja, ich bin alleine hier im Laden. Kommt doch keiner, der einbricht. Besser ist heute. Oh. Tja, was soll man, was soll man noch machen? Egal. Bei mir haben sie heute Morgen die Küche gefliest. Und da kann man erst morgen rauftreten. Also komme ich nie in meiner Wohnung. Bei mir jetzt durch die Wohnung. Also ist so eine Runde gebaut heute. Leise. Jetzt vielleicht ein bisschen besser? Oder muss ich lauter reden? Ja, keine Ahnung, was das hier alles ist. Meine ganze Technik muss neu gemacht werden. Deswegen. Na ja, dann holen wir mal das Mikro runter. Vielleicht besser jetzt? Na, das freut mich ja. Dann können wir jetzt auch volle Kanne reingehen und dann fliege ich gleich wieder raus. As 9, du Penner.
Geteilter Arsch. Moin, moin. Philipp. Mann, ich hatte dich mal angerufen. Bist nie rangegangen. Du könntest mir mal einen Gefallen tun. Ich hatte heute eine super Gesprächsrunde mit Daniel heute. Ja, das freut mich auch, Markus, dass du fertig geworden bist. Mann, hat der nass, der Penner. Muss er das haben? Ich wollte mal fragen, ob du mir eine Grafik bauen kannst, Philipp. Ich nicht, ich bin total fett. Geht sowas? So einen richtigen alten Biker, der hier über das Bild rüber fährt, Philipp? Was meinst du? Wenn so ein Abo kommt oder hier so ein... Nee, Bier will ich heute nicht trinken. Ich trinke ja kein Bier. Wenn ich was trinke, trinke ich Whisky. Sagen wir mal Jack Cola. Stimmt, Philipp? Was machst du denn so spät noch? Noch hier? Ist doch schon 10:30. Schläft man da nicht? Außerdem hast du ja auch Ausgangssperre, wa? Wir noch nicht. Na, ich sauf ja nicht so viel. Nicht mehr als Rennpass, wenn Zeit. Konrad. Ich nicht. Heute nicht. Muss Wochenende bestimmt wieder ran. Philipp hat Ausgangssperre. Fühlt sich überhaupt wohl in Ausgangssperre? Beim Pokern, heute ist langweilig, Philipp. Heute, wir hatten von um 7 bis 10 so. Ja, bei uns ist auch alle zu. Aber du weißt ja, wir haben einen Schlüssel. Und deswegen. Und ein bisschen ist ja in meiner Kasse noch drin, also in meinen Fässern. Markus, Daniel meinst du? Das ist wirklich eine coole Socke. Ja, kann ich nur bestätigen. Jo. Der Sack hat er mir rausgeholt. Naja, der ist schon... Also ich mag den sehr, weil das ist ein ganz gerader Typ und total ehrlich. Und ich mag den. Ja. Und ich flieg wohl heute hier noch raus. Sollte ich vielleicht mal mit Skat spielen? Probieren? Aber da jacken sie mir auch eine rüber. Ah, muss die Dame noch kommen.
wir mal. Da haben wir noch einen 33er. Und der ändert 3033 kann ich noch. So. So, dann machen wir das eben so. Ja, das ist meistens so. Philipp, was machst du denn den ganzen Tag denn da so in München? Hast du noch viel Arbeit? Da gebe ich dir recht, Markus. Herrlich, wer hat am längsten? Ach, hier war mit. Kann das Spiel sowieso nicht. Wie die alle hier rumrechnen. 100er kann ich noch aufpacken. Auf einer Dame. Weil die mir ja... Na, das freut mich für dich, Philipp. Mach mal nicht die Weihnachtsmucke so laut. Kotzt mir dann. Schmeißt er mich schon wieder raus hier. Sehe ich all in. 5. König. Scheiß Weihnachtsmucke. Philipp, nicht, dass du noch dick wirst. Denke nicht. Ah ja, das sieht schon wieder nach dem Ende aus. Nach dem Ende aus. Nach einem Ende aus. Ich bin kein Weihnachtsmann. Hallo Manja. So, hab ich aber schön angefickt, den Typ. Naja, zum Glück, dass ich kein Bier trinke. Dann kommst du erst nach dem Lockdown zurück, ja, Philipp? Also nach dem 10. Januar. Wie, Markus? Ich trinke kein Bier. Davon wird man dick und muss immer viel pissen gehen. Ja. Nein, kein Pilz. Das wird so blöde. Jack Cola. Das, was Philipp auch immer gerne trinkt. Na komm, Junge. Hau den König rein. Hau den König rein. Nee. Bier
schmeckt mir nicht. So. So ist gut. Ein bisschen bluffen kann ja jeder. Da gehen wir mal nicht mit. Vielleicht haben wir Glück und wir kommen heute ein bisschen weiter als sonst. Bei was würdest du denn helfen? Ist denn die Manja noch da? Wer ist denn die Manja? So, dann machen wir mal all in und den raus. Ach du Wichse. Ja. Schöne Scheiße hier. Gastro, dann hilf doch mal deiner Stammkneipe. Wünsche ich dir auch, Philipp. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Ach, jetzt will er mir auch noch wegstoppen. 4, 5, das schaffst du jetzt nicht so. Gib mir die 1000. Faster Kind kenne ich nicht, was ist das? Ah, hätte ich schön eine gekriegt. Der will das nicht. Der will nicht. Deine Stammkneipe will also nicht. König. Ass, was gewinnt. Ja, raus. Naja. Tja. Ich hab nicht so viel Geld mehr. Ich bin blank. Ach, wenn man eine Stadt braucht, man sich keine Sorgen mehr machen. Ja, mit die 5 waren wir vorbei. Und tschüss. Was machen wir denn jetzt? Ich glaube, jetzt spielt man das Kunde Skat. Was zum Nachdenken. Ich muss mal kicken. Siebzehn. Da. Da, 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 da. Da, da. Da, 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 da. So. Das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Mal sehen, da noch was zu machen ist. Aber na klar. So, dann kicken wir mal. So. 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 Wir werden mal kicken, wenn man auf das Spiel kommt. Oder so ähnlich.
mal 12,1 um Cent. Ah, hauen sie wieder alle ab. Aber was soll's. Kann ja keinen halten hier, der hier blöde zukicken soll. Mir ist langweilig und das ist gut. Und dann sagen wir mal, yo. So. Sieht genauso aus wie beim Pokern. Ach, sag ich Arzten. Wenn die nichts haben. So. Dann spielen wir mal Pik. Pik. Pik, Pik, Pik. Pik, Pik, Pik. Pik, Pik, Pik. Und die 7. Jo, Wichser. Hab's gewusst. Ach, die Pechsträder. Erst sagt keiner was. Und jetzt haben sie alle was. Spiel doch. Papa Kind. Ja, von. Äh, ah, er spielt Kreuz. Schmeiß Pik ab. Naja. Also. So ein Leben hat man nicht so oft als unverhofft. Da kannst du die, denn du kannst kochen. Verstehe ich jetzt nicht. Warum lässt du die Pizza verbrennen? Ich hab keinen Mini-Ofen. Ja. Das habt ihr ein schönes Zuhause. Ja, wenn man besoffen ist, dann soll man ja auch keine Pizza mehr machen. Na toll. Na toll. Na, hau noch einen rein. Knalltüte. Bis zu Hause.
bist du denn hingefallen? Bist du auf der Treppe ausgerutscht oder was? Mann, ey. Siehst du, weil du das wieder nicht wegpackst. Das tut mir aber wirklich leid, ehrlich. Scheiß auch auf den Laptop. Außer dir ist nichts passiert. Ein Krankspiel, Mann. Na dann ran an die SA. Hat er mitgenommen? Hat er mitgenommen. Ja, das haben wir so erledigt hier. Ey, heute ist aber wirklich ein scheiß Tag hier. Die kriegen eine Blätter und unser eins. Piep. Wer hat denn hier gepiept? Mann. Ah, Markus, du hast so leicht den dran, aber wenn man so kickt, wie du schreibst, retzt das, keine Ahnung. Da muss man schon wieder viel Fantasie mitbringen. Ach, ich lasse ihn jetzt selber spielen. Ah ja. Sieben Liter Bier. Ja, der wird tot in der Ecke liegen. Wie viele Kühlschränke hast du denn? Bestimmt zwei für Bier noch, oder was? Oh, so aussieht scheiße. Peak. Peak ist immer gut. Herzhaft. Bloß kein Herz, Alter. Ach komm, kein Bock hier mit der Scheiße. Da muss ein Miesen raus hier. Auf 9 Stunden 7 Liter Bier. Bist du Alkoholiker oder was? Eine verbrannte? Eine verbrannte Pizza. Wenn Spaß macht. So, er spielt ein Grang. Er spielt ein Grang. Er lässt die Finger weg vom Hobeltrick, weil er den Hobel kickt. Na gut. Hat er mal gewonnen. Ist nicht mein Tag heute. Nur freitags?
Was ist das für ein Tag, wenn dir freust oder was? Richtig. Das steht über Ausnahmen. So. 48, da will ja einen Gang spielen. Das Gängelchen, das wird gekängelchen. Was? Na toll. Das Gängelchen, das wird gekängelchen. Los. 64, Mann, ey. Was ich mit Pik und komm noch nicht. 18, 20, 2. Spiel doch. Was für eine Sonderkondition. Ja, toll. Ich habe ja auch bei der Sonderkondition. Aha. Bom. Bom. Komm noch weiter. Die 10. Ah, du Drecksau. Na, hebt ab den Scheiß. La 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 la. So. Ein blöder Affe. So. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. 18. 20. 2. 3. Spiel doch. Jetzt sieht man, dass du gut blau bist. War das Corinna oder was? Ja. Ich bin noch gut blau. Gute Mucke. Im Hintergrund Bier und Essen. Ja, wenn Spaß macht. Komm hier nicht mehr von meiner Miesen runter. Wird mir langsam zu teuer. Was soll's? Wem sagst du das? 3 Zuschauer, so wie gestern. Hat aber eine vernünftige Runde. Da machen wir mal ein Herz. Herz, Schmerz und dies und das.
Naja, was denkst du, was ich machen muss? Hat er zu lange überlegt, der Vogel. Na, hör doch hin. Und hier ist noch ein Peak. Und noch einen. Ja, und zu viele Löcher hier. Also ich fühle mich zurzeit wohl. Was soll ich sonst sagen? D4 noch anwesend. Markus, was machst du denn so bei Twitch? Volle Granate, Granate. Immer rein in die Sahne, die Sahne. Da, 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 da. Da, da. Da, 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 da. Schwitzkist nett. Und Herz. Mann, ey. 18. Wie wenn alles bezahlt ist. Was musst du denn halt bezahlen? Ja. Oh, lecker. Geht mit Nasse weg hier. Dann machen wir mal ein 7-Euro-Spiel. Verdienst du nicht so besonders, oder was? Naja, aber 7 Liter Bier kosten ja auch nicht gerade wenig. GB. Punkt. Und in der Runde. So. 18. 20. 2 kannst du machen, du Knalltüte.
Ja, du, das passiert manchmal. Äh, so, kickt man besser. Was will er? Kreuz spielt er. Spielen wir natürlich Herz an. Hat er fein gemacht. Nehmen wir mit. Karo. Dann mache ich ja noch 2 Stücke. Na komm. Yep. Haben wir doch fein, fein gespielt. Was reimt sie auf Muschi? Muschi. Der Wutz. Namt der Wutz. Was sagt der Wendler? Der Wendler ist mir scheißegal. Der hat nur einen kleinen Wutz. Na Keule. Muschi. Wollten wir mal so tun, ne? So. Der Wutz. Kennst du denn den Wendler? Könnt ihr alle nicht pennen oder was? Na du kommst an mit dem Wendler. Wutz. Wendler was? Ja. Wendler was? Da 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 da. Ja, was soll ich machen? Ich war ja schon im Stream heute. Und ich habe ja schon heute schon super Typen hier gehabt. War eine super Gesprächsrunde, muss ich sagen. Aber kann man sich ja nochmal ankicken. Wenn man Bock hat. Ja, hat er auch verloren. Ich habe kein Spiel gemacht und führe. Ja. Ja, wir waren um 7 heute online bis halb 10 ungefähr. Martinek war auch kurzzeitig hier. Und ja, war okay. Also hat mir gefallen, war eine super Runde. So, dann haben wir heute die ganzen Sachen verpackt. Irgendwann Sonnabend kommt Axel Schulz und da schreibt noch alles.
Und dann geht das auch raus. Was müssen wir verbreiten? Däfchen, du schläfst noch gar nicht. Wie sieht dann die Küche aus, Däfchen? Na Markus, dann verbreit mal die. Kragen an spielt er, na Halleluja. Immer ran, Junge. Oh. Hä? Wer ist breit am Bauch? Mir geht's gut. Tralala. Ja. Tja. Ich habe auch ein Smartphone. Ja, Basti. Nicht jedes Smartphone klingelt, wenn's soll. So. Hat die Junge noch was zu saufen? So. Leute. Ach, Basti. Jetzt weiß ich, wer du bist. Der aus Weißensee, der ein Buch heute abgeholt hat. Da. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer was spielt. Habe ich wieder nicht aufgepasst. Aber eigentlich beim Zocken ja erwischt. Na, das wird ja eine schöne Kreuzrunde. Ja, die 10 wollen wir auch noch haben. Dann kommen wir wenigstens raus. Habe ich wieder versaubert. Eine Online-Feier, eine Online. Weihnachtsfeier. Auf was die Leute so kommen heutzutage. Muss ich leider Passe sagen. Da gab's doch bestimmt Gänsekeule, oder?
Oder Basti, was gab's? Tommy, danke. Oh, danke für das Abo, Tommy. Der spielt Kreuz. Ja. Chinamann zu Weihnachten. Du bist aber auch ein Typ. Ja. Da kann man sich echt amüsieren, muss ich sagen. Und das Ass. Und weiter. Jetzt muss ich mal. Von wo bist du denn zurück, Markus? Ah, ist er wieder hinaus in Leitung geflutscht. Oh, hau ein rein, Roto. Gilbert Bico. Ja, hast du neuen. Und Pik. Ah, das war ja nicht gewonnen. War empfohlen, war wichtig. Naja, wenn das so ist das so. Mir gönnt ja aber auch ja keiner was. Ich krieg ein Spiel, Karo und Kreuz. Kreuz kann ich drücken, den hoch. Dann müssen wir im Karo spielen. Und der Herz ist wieder mein Verlierer. Hat die Pizza wenigstens geschmeckt? Tommy Zaratka hat abonniert. Ist ja der Hammer. Ich habe jetzt keine Pappnase dabei. Kann jetzt den Joker nicht spielen. Naja, wenn du die Zeit wieder eingestellt hast. Wieso soll ich jetzt den Joker spielen? So, hat er noch einen? Oder hat er keinen? Dann nimmst du den. Hat er noch einen? Oder hat er keinen? Ich hab mal gewonnen. Was soll die Bild? Ein Dämchen. Wir haben es gerade gibt keinen Joker, Mann. Was
Der eine denkt hier nur an Fressen, auf den Punkt ist er durch. Kennt kein Hermann Lee. Ja, Deviant, das sind Männerspiele, die kannst du nicht. Jetzt spielst du auch noch Gitarre, Markus, oder was? Leg dir nicht mit Däfchen an, Markus. Da gibt's immer links und rechts gleich. Ich glaub, ich hab gepasst. So. Ach Mensch, ich bin ja schon noch im Spiel hier. Na, du ja. Aber Däfchen nicht. Däfchen, seit wann bist du denn friedlich? Ah, da brauchst du keine Angst haben, die fest dir nicht an. Die ist selber froh, dass ihr keine anfasst. Da, 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 da. Ja, scheiß Spiel hier. Lassen wir lieber. Was lassen wir denn schon wieder, Dämchen? Stenker schon wieder? Ah, dann kicken wir mal, ob wir vielleicht noch hin hochen können. Ja, die Weiber. Das Dämchen ist ein Weib. Ein süßes Mädelein. Nee. Trumpf ist die Seele vom Geschäft. Na toll, du bist ja wieder. Siehst du, wegen dir verliere ich schon wieder. So. Ist doch auch Schwachsinn. Machen wir so. Spielen wir Kreuz. Ich habe schon verloren, bevor ich anfange. Trumpf ist die Seele vom Spiel, heißt es, und nicht vom Geschäft. So. Ja, so haben sie, die Betty. Ach du. Du hast kein Kreuz. Oh, Wichser. Hat er nie, hat er nie, hat er nie. Zu weit. Ist doch nicht weiter, Blackland. Na, geht da. Komm ich wenigstens raus. Gleich gibt Haue. Spandau ist doch um der Ecke, Mann. Aber diesmal habe ich noch eine Plus. Ihr habt Taxis, Fahrräder, Motorräder, Stadtroller. Haben wir doch alles da. Außerdem haben wir auch zu.
Pferdehof. Da waren wir noch ja nicht bei dem Pferdehof. Ja, wie war denn die zweite Weisheit von Opa Horst? Beim Krank spielt man Esser oder man halt die Fresse. Genau. So, da spielt einer einen Krank. Der hat aber keinen Assi gespielt. Dann spielen Bauer hinterher. La 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 la. Tra la la la. La la. Du 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 du. Ja, wenn man weiß wann wo, dann sollte man schon mal eine Schnauze halten. Mann. Was dauert hier so lange? Der spielt US aber, der hätte ja nie. Markus und selber nicht immer gleich wieder beulen. »44 hat er jetzt. Und wer noch? Ach, haben wir gut gedrückt? Ja, du Knalltüte. So. Na, mich bestimmt nicht. Wäre jetzt nicht so gut. Ja. 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 Komm mal weiter. Ich will auch mal noch ein Spiel machen. Vielleicht gewinne ich ja auch. Na dann gehe ich mal hin, nehme den und den weg und spiele den und den. Und jetzt geht da los. Kreuz. Habe ich ganz vergessen zu sagen. Oh, jetzt kommt die 10. Die Zähne. Mann. War die nicht? Du Klapskopf. Da 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 da. Ja, morgens wollen wir ja auch kein eiskaltes Bier trinken, ne? Penner. Wie soll ich denn hier gewinnen? Mit so einer bepessten Karten könnte ich mir aber jetzt aufregen.
ich glaube, ich war nicht gut. Das war Blatt heute. 11:30 erst. Manni, du hast mir immer noch nie gesagt, wie die Küche aussieht. Hä? Du, Baba, Baba. Da, 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 da. Beim Gong spielt man Esser oder man halt die Fresser. Ja, ist drin. Wir haben eine Küche. Ja, die gewinnen ja alle. Der ist ja blöde hier, der bin ich ja. Ja, Feuerzangenbowle. Ho, ho. Ein Spiel oder ein Scheiß. Ach ja. Ja, dies Jahr ist sie mit gemütlich zusammen, Alter. Diesmal bestimmt Corinna, wer, wo, wann, wie, warum. Oh, mal gemütlich. Lang ist her. Tja, ich bin in meinem zweiten Zuhause. Ich glaube, Markus, du bist nicht der Einzige, den das um den Sack geht. Habt das Knallen gehört? Es hat geknallt im Wald. Ganz toll und laut. Tada. Ach, dann nehme ich den mal mit. Spiel den hinterher. Und den. Und jetzt kommt noch ein Herz. Und Karo hast du noch. Aber ich muss, dann muss ich. Eine Kippe. Na toll. Und dafür hast du so lange überlegt, ja? Aber sag ich ihm nicht mehr Danke. Also nicht mehr.
mal hier. Der hängt schon wieder. Mein Rechner hängt. Also hier geht er. Akzeptieren. Weiter. So. Irgendwie hatte ich mal ein Handy. Sechs, 9, 5, 2, 4, 1. Na, sag mal was. Ist gegangen. So. So. Na, das freut mich ja, dass du deine Möbel hingekriegt hast. Weg. Muss er vorsichtig spielen. Naja, wenn du zufrieden bist. Echo. So, ich mache hier noch eine Runde. Dann poker ich nachher noch eine Runde. Und dann verpiss ich mir, wenn später Zeit ist. So. Na, weiß ist ja nun ja nicht so meine Farbe. Mann, das ballert dir. Wie Sau. Den hält er aber fest. Komm doch. Du altes Murmeltier. Ah, Scheiße. Hat er gut
gut gespielt. Muss ich sagen. Nee, stehe nicht so weiß. Ich bin mehr so black. Und sonst heißt ja mein Laden nicht Blackland. Da, da, da. Jo. Mal sehen. Wieder gewonnen. Mann, Mann, Mann. Alle weg. Außer Ecke oder Markus noch. Und ja, ein lustiger Abend oder eine lustige Nacht. Oh, bei dir klingelt es aber auch die ganze Zeit, wa? Merkst du, wir sind beide bloß noch alleine. Caro. Ja, zeig oder? Lust doch so. Na komm, hab sowieso nichts. Hat der 4 Bauern oder was? Das ist ja nicht mehr. Pik war ja raus. Jetzt haben wir noch einen. Ach nee. Basti! Na dann, trinken wir mal ein Bier im Blackland. Ah ja. Was war das? 20, 2, 3, 4, 7. Kicken wir rein. Kacke ich mir wieder an. So. Spiel Pik. Und verliere die Scheiße, oder? Pik. Ja, so sind die Pikas. Das hast du fein gemacht. Pik. Und nochmal ein Herz. Den habe ich super gewonnen. 18.
Ist der bescheuert oder was? Ja. Komm noch. Ich gebe noch mal ein. Ja. Kann man die noch essen oder muss ich die mir warm machen? Oder irgendwas damit anfangen? Kalt. Okay, dann essen wir die kalt. Ja, du, wenigstens einer muss Glück haben. Alter, du willst, dass ich den nehme. Dann nehme ich den. Ja. Ja. Nimm du den. Jetzt komm. Kann man damit noch verlieren? Unvorstellbar. So. Dann spielen wir nochmal Kreuz. Kreuz. Was war das? So. Kreuz. 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 Herz. Kreuz. Herz. So. Nicht, dass sie denken, ich kann ja nichts. Dann kannst du doch da bleiben. So. So ein leckeres Sandwich ist auch noch da.
Nicht. Karo. Wie die wir dann? Ah ja. Soll auch mal gewinnen. 18. Pik und Kreuz. Bleibt weg. Ja, mal einen lockeren Pik. Fast 600, selbe Wohnung an, ja. Ja, so ist es heutzutage. Und jetzt bluffen wir mal. So ein Traum wird Wirklichkeit. Und die Alte kriegt es bald. Ist ja schön, wenn sie den nicht rauskriegen. Ich werde mir nachher mal so ein Tellerchen Sandwiches holen. Ach. Herz, Herz, Herz. Herz, das schmerzt. Super. Ja. Ja. Ich glaube, du hast mal jeden verloren. Oder 3 Spiel 4. 102. 20. So. 3. 4. 30. 33. Okay. Super Film. Ja, so kann's gehen. Moin, Karl. Karl Colucci. Ohne Schmerz zu tun heute, Karl?
Ja, was soll ich dir sagen? Ich sitze in meiner Kneipe. Hier ist äh, noch alles da. Ich habe heute ein bisschen Langeweile. Ich hab dir nicht verbummelt. Das Schwein war selber. Ja, der war total besoffen, der Typ. Der Carlo Bellucci. Bellucci. Ja, was soll ich dir sagen? Muss ich so tun und so tun. Dann kriegst du den eben noch. Was soll ein Carlo Colucci sein? Keine Ahnung. San Carlo. Ein Italiener. Nee, das soll irgendwie so ein blöder Pullover sein. Naja, ich weiß doch, dass das ein Pullover ist. Carlo Colucci. Mann, 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 Mann. Carlo Colucci. Mein Lieblingsretter. Ha! Da bin ich eingepennt bei dem Konzert. Ja, das war ein Hammerkonzert. Total zum Weitermachen. Da gibt ein Herz. Kaspar. Der Wichser. Naja, was soll ich dir sagen? Du brauchst ein neues Tattoo. Und ich bin raus bei der Scheiße. Meint sie hat meinen Namen? Ich bin Freddy. Ich bin der Boss von Blackland. Und ich sitze hier heute in meiner Kneipe und zocke ein bisschen rum, weil mir langweilig ist. Was heißt hier Friederik? Freddy. Doppel-D-Y. Ganz einfach. Mann, ist das ein Pisser, ey. Ja, um Pferd war ich auch schon mal. Hier. Angenehmer Stream. Äh, das passiert, wenn man hier eigentlich langweilig rumsitzt.
Die Frau ist nach Hause gefahren und hat mir alleine hier sitzen lassen. Nein. Devin, ich würde nie was Falsches sagen. Ich habe so viel von dir gelernt. Was soll ich da Falsches sagen? Ah, jetzt kommt der mit seinen 4 Bauern hinterher. Äh, Kennst du den Ernst-Thälmann-Park? Gegenüber vom äh, Devin. Devin macht das schon. Da brauche ich ja nicht weiter sagen. Gegenüber vom S-Bahnhof Greifswalder Straße. Ja, bitteschön. Ja, so ist er, das Devin. Immer zuvorkommt. Ich bin ja nicht in Mitte. Mann, ey. Hier, du Penner. Du warst doch nicht in meiner Kneipe, Alter. So richtig schöner alter Heavy Metal Schuppen. Ja, wer will nicht dahin? Ja, so schnell kann man schneller spielen. Ohne dreien. Hat der schon 900? Und Pika ist da. Meister. Warte mal. Dann muss ich aber kicken. Kau, dö, dö, dö. Oh.
klein. So kommt man sich näher. Ha, Markus, wir wissen doch, dass Spandau ja nicht zu Berlin gehört. Na ja, redet ihr mal über eure Gangster-Rapper. Scheiße. Mann. Kau. Ah. Ja, für Spandau, aber nicht für Berlin. Ihr Spandauer, ihr geht nicht aus Spandau und wir Berliner kommen nicht nach Spandau. Ja, guck doch mal nach. Ja, aber Berlin ist Berlin und Spandau war zig weiter weg. Peak. Und jetzt kriegt da einer. Sozusagen. Toll gemacht. Kam da wieder irgendwas? Mann, da hätt's mal schnippeln können. Aber sind ja raus. So. Jetzt könnten wir noch ein bisschen Herz spielen. Das sag ich dir. Das stimmt. Da sind wir so tot hier. So, Karo Pik, Kreuz weg. Und eine Runde Herz. Spandau ist Berlin. Bist du besoffen? Du willst ja von mir nicht gesungen haben. Mal rein die Scheiße. Ich verliere jetzt. Was denn zum dritten Mal? Was soll man da erklären? Dirk und Durstig braucht man nicht erklären. Die erklären sie von sich selber. Ganz einfach. Wie Joe. Na, wer sind die Onkels? Ganz einfach. Dirk und Durstig ist eine Coverband von der Onkels Coverband.
Ganz einfach. Ja, sorry. Eins. Ach, da oben. Sorry, ich hab Scheiße gemacht. So. Wieso musst du lachen? Bonus. Was hat denn irgendwas mit Bonus zu tun? So, 22, kicken wir uns nochmal an. Ah, toll, ey. Kann ich auch wieder wegmachen. Peak. Ach ja. Blackland. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Na dann ran an die Fische. Immer in die Kacke. Hab sowieso verloren. 18. Na, wenn du so viel rinsäufst, dann kann ja auch nur viel rauskommen. Ja. Ja, auf jeden Fall bepissen sie alle. So. Ich muss ja mal wieder nach vorne kommen. Ab jeder der Peter. Das war wieder klar. Ach ja. Danke, Däfchen. Also Donnerstag, Freitag und Samstag und ich hatte heute schon 2 geile Gäste da. Also von um 7 bis um halb 11 waren die da. Ja, einen kleinen Free Fighter. Und Martinek kam noch hier, der Schauspieler. Der kam noch hin, zufällig. Ah, dann haben wir ein bisschen gequatscht und. Also ganz gemütlich. Ich bin hier nicht so, irgendwie weiß ich gar nicht. Ich habe ja so ja keine Ahnung von dem Scheiß. Aber da meine Kneipe schon so lange zu ist,
Äh, was soll ich sagen? Irgendwas muss man ja machen. Hat er gleich weggeschnappt hier? Tatsächlich. Ja. Und dann habe ich das einfach mal so probiert und hat geklappt. Ja, trotzdem nicht gekriegt. Mann, 11 Spiele. Aber du weißt doch, wer Dirk und Dursti ist, wa? Dämchen? Haben jetzt für eine Scheiße gemacht. Grau. Ja. Oder weißt du nicht, wer Dirk und Dursti ist? Ja, nimm mit, du Wichser. Dreißig? Oh, kann ich ja aufnehmen. Kreuz und Pik. Und ich spiele Herz. Wer ist denn schon Wendler? Was, Dame? Bauer. Bauer. Da, 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 da. Da, 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 da. Egal.
Heutzutage ist doch gar nichts mehr egal. So. Ja, Markus mag, glaube ich, Weihnachtslieder, hat er vorhin gesagt. Der zelebriert Weihnachten, Devchen, so wie du dein Geburtstag. Devchen feiert sogar halbjährigen Geburtstag. Ho, 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 ho. Was ist schön? Weihnachtslieder? Ja, machst du ja jedes Jahr. Anspielen, Herz, Herz, Schmerz und dies und das. Da, 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 da. Was hast du denn an? Kirchenlieder? Also, hab ja noch ein Kreuz. Na toll. Und wieder versemmelt. Crosby. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich feier. Ich feier auf jeden Fall Weihnachten. Dem wird wie immer. So ist schön. Du kleine Kotzbratze. Ja, kein Trumpf mehr. Ich nicht, Markus. Das ist mir zu verlogen, das Fest. Das ganze Jahr prügeln sie sich und Weihnachten dann liegen sie alle in der Arme. Na, Devchen, wir haben doch gesagt, wir schenken uns nichts. So, weg. Du bist sowieso ein Geschenk. Du bist ein Geschenk Gottes. Ah nee, du bist ja die Göttin. Stimmt ja.
Ja, ich hab nicht. Wir sind auch Prime-Kunden, aber brauchen wir da ja nicht. Brauchen wir eine Prime-Krone? Los. Puh. Hat er mir aber hier nie gelingt, der Wichser. La 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 la. Der wird immer fetter hier. Den kann die Grüne abkriegen. Ich glaube nicht. So, letzter. Eine Runde Pik. Pik, 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 Pik. Und du kommst. Pik, 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 Pik. So. Okay. Bumm. Naja. So, das war meine Runde heute. Mit den Sachen. Wechseln in Asien glücklich. Na klar bist du. Du bist auch Prime. Devien. Wir loggen uns mal ein. 1, 2, 3. Bim, ich bin dabei. Da. Und ab jeder der Peter. So, was haben wir als erstes? Vorhin war so viel schöne Sachen. 6 Minuten. Da können wir mal mitrutschen. Da bin ich ja gleich wieder raus. Los, hau in die Scheiße. Oh, wollen sie nicht. Du hilfst mir doch schon genug, Devien.
Naja, geht doch. Der kleine Wichser. Und was spielen wir überhaupt? Nee, hier raus. Was ist denn im Raum 24? Wer ist denn Mary? Ich verstehe doch nicht, Markus. Keine Ahnung, was da sein soll. Ah Mensch, ich muss mir meine Sandwich noch holen. Wieso lachst du hier schon wieder schlapp? War schon wieder was? Ah, dann, da bin ich ja völlig raus. Ich habe noch Laub zu liegen im Garten. Aber Dävchen ist ja zu Hause, die macht das ja morgen weg. Was du so alt weißt, Dävchen? Woher denn das? So, da gehen wir nicht mit Nein. Hä? Wie, ich peile nicht mehr. Ich peile noch alles. Lieber so als ja nicht. Hä? 9 und 10 hätte ich. Aber er hat 10 und Dame. Ja, dann muss ich mal alles riskieren. Wie kommt ihr hier auf sehr köstlich? Du bist schon gleich 13, Mädel. Alte Kifferin. Gibt es nicht? Schießen die einen so gleich ab? Du, mir erklärt, dir jedem gleich was erklärt. So, ich muss mir mal meine Sandwiche holen, die mir Dävchen fertig gemacht hat. Da könnt ihr mal zukicken, ihr hebt aber nicht.
Martin! Martin, was denn, kommst du morgen Abend rum? Machen wir nun noch was morgen oder nicht? Hab keine 13 am Finger. Dann soll Katrin gleich herkommen morgen. Na, bringst du was mit? Kleben wir hier vorm Stream. Ist doch gleich geile Werbung, du Penner. So. Was ist denn das hier? Ich bin total nüchtern. Alter, ich sitze hier seit heute Mittag mit Manni schon, aber die ist ja abgehauen. Naja, 35. Kommt hin. Kommt hin. Gut. Wieso größer? Also Devien hatte diesen Monat Geburtstag. Hat diesen Jahr älter geworden. Martin, dann kannst du aber auch mal eine kleine Flasche mitbringen. Oh, ey. Manni, der klatscht gleich. Ehrlich. Gibt ja gar nicht. Na, bis gleich, wenn du schaffst, wa? Aber du hast mir da die Sandwiche gemacht. Das ist nicht verhungern. Wie er 5 Meter läuft. Wie laufe ich denn 5 Meter? Wenn er, ja? Naja. Martin, bist du noch da? Das ist aber ganz selten bei dir. Also ich bin auf das mal dicht. Nee, jetzt mal ohne Quatsch.
Oder wollen wir dann am Nachmittag was machen? Und ich nehme dir abends noch mit zur Party und deine Frau, wenn du Bock hast. Markus war gestern schon dicht und heute ist er auch noch dicht. Lass uns am Nachmittag was machen. Ach so, das wäre für dich auch ganz gut. Axel Schuld kommt Samstag zu mir. Manni, hör auf jetzt. Warum? Ich bin doch hier. Na gut. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen. Oh, reicht das mal. Martin, die hast aber nicht alleine gesoffen. Na, dann bist du ja wieder ein alter Krieger. Siehst du, und ich habe heute nur alkoholfrei getrunken. Weil ich nämlich ein Anständiger bin. So. Ja, die hat mir Däpfchen gemacht. Weil ich die ganze Nacht ausharren muss. Hör mal jetzt auf mit deinen Ackern, Alter. Was hältst du mit Axel Schulz? Samstagnachmittag, Mittag. Also so ab 14 Uhr, denke ich mal. Alter, was der Markus wegsäuft, das geht ja wie auch keine Kuh. Martin Heck, der war heute hier, kurz mal. Natürlich ohne Madame. Seit wann ist Martin schlau? Ja, ja.
Devian, dann mach die Augen zu. Was für ein Haken? Ich muss ja alles verstehen. Schlauchi. Ja, besprüh doch dein Efeu. Martin, Sechse sind besser als ja keiner. Gestern habe ich mit Markus 2 Stunden alleine gesessen. Was quatscht der da für eine Scheiße? Aber auf jeden Fall, Carlo, auf jeden Fall. Der Nullchecker. Devian, mach doch einfach die Augen zu und geh im Bett. Nee, mach aus und geh im Bett. Dreh dir um. Ja. Ja. Oh, was ist denn hier alles los? Ah, ich hab schon wieder. Mann, dann pflegt doch dein Efeu. Na, Martin, sieht doch gut aus. Und wenn die noch wissen, dass du die alle selber beklebt hast. Und dann muss aber einer mitbringen.
Devian, du hast mir ein Bild geschickt. Was soll ich mir das sagen? Tür 17 heute. Ja, der Hammer. Martin, bist du besoffen? Ach, das war dein Knie. Hat man ja nie gesehen. Das hätte ein Knie sein soll. Da muss man aber... Ach so, sind ja die Strumpfhosen. Naja. Aber wünsche ich dir auch sehr gute Besserung. Ein ganz doller Sturz. Ich glaube, der Bein ist ab. Sehr trillatar. Na, wissen, was ich meine. Wieso ey, ich hab dir auch gute Besserung gewünscht. Nun sei mal nicht schon wieder so. Theatralisch. Theatralisch. Siehst du, ich steck mir den Finger am Arsch, bin ich in Dresden, Martin. Dann können wir die andere Flasche auch noch in Angriff nehmen. Aber erstmal Rohre gehen. Ne? Ich glaube, ein Sandwich war noch da. Aber mit Axel Schulz wäre doch mal geil. Klopfen wir mal eine Stunde weg. Ja, geh mal schlafen, Junge. Hast du fein gemacht, Devchen. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ich sauf jetzt aus. Na, ich bleib die Nacht hier. Also ein Kumpel hat meine Küche heute Morgen gefliest. Und er hat mir gesagt, wir dürfen da 24 Stunden nicht rauf. Devchen war aber hier zu langweilig im Blackland mit mir alleine. Ich hab keine Zeit, ich kann nur hier sitzen bleiben. Gestern war ich auch mit Markus alleine. Aber ich glaube, der ist Alkoholiker. Also was der so am Tag wegsäuft. Martin, den lassen wir mal lieber, ne? So, eigentlich wollte ich ja noch ein Pokerspiel machen, so. Aber ich fliege immer so schnell raus. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Entweder kann ich das nicht. Ein Elfer ist immer gut. Habe ja noch ein paar Dollar drauf. So, schiebe ich mal rüber. Und das Schöne ist, die Pause fängt gleich an. Und mein Devchen hilft mir immer. Vielleicht gewinne ich deswegen so viel.
So. Also wenn das Bild kleiner ist, finde ich, lange. Wieso? Willst du vorbeikommen hier? Also gegen Stream haben die ja nicht die Bullen. Oh, 10.000. Fange ich an. Hä, was ist denn das? Na, das ist ja gut. Für einen, der nicht so viel trinkt, kommt mir nicht so vor. So. Außerdem, sei doch mal Täfchen. Hallo. Ich hab dich auch lieb. Mann, ey. Also. Wieso grün? Wieso bin ich jetzt grün? Schöner grüner Freddy. Ja, ha, ha. Hör mal auf mit deinem Nullchecker. Alte Zicke. Ich hätte jetzt eine Dame. Und da kommt noch eine Dame. So, was heißt die Anzeichen da, Däfchen? Oder Martin? 2-2. Gehen alle raus. Er hat 3 Asse. Und was machen die Emotions? Emotes? 3 Könige. 3 Könige. Devi, wenn du nicht gleich pennen gehst, komme ich nach Hause. So, kann ich sowas auch machen? Ach Mensch, mach doch, was du willst. Machst du doch sowieso. Ja. Hauptsache, ihr seid alle schlau. Schlauchi. So, dann habt ihr jetzt davon. Na dann, gute Nacht, Carlo. Oh je, ich auch nicht mit. Geh ja nicht mehr mit dir. So. Weihnachtsbaum, Geschenke.
Steht aber nun ja nicht, für was die sind. Da Martin nicht schlafen. Ach, ich geh mal mit dir. Und ab jeder der Peter. Dann mach ich ja. Und was soll ich jetzt? Flöte. Du kriegst gleich 3 Herz. Hast du nie gesehen, waren 2 Herz. Mann, immer so viel gleich. So, die Anfangsrunde. Könnt ihr nicht mal ruhig bleiben? Na klar, ist Markus aus Spandau. Ja, Martin hat sie verpisst. Der muss auf Flaschen kleben. Wir trödeln mal. Mann, ey. Jetzt sehe ich volle Pullerin. Devien bleibt klar. Die muss mir doch noch einige Sachen erklären. Was, Devien? Vor 20. Na, dann macht ihr mal. Vor 20. Ich gehe jetzt einfach mal online. Nacht, Markus. Ah, und noch voll Haus. Ist nicht mein Tag heute hier. Wann über? Mann, ey. Hannelore, Mann. Ärger mir jetzt nicht noch. So. Und jetzt kommt, wenn du jetzt kicken tust, kommt Gerda. So. Wie Scheiße weg. Ach nee. Nee, da war die mit. Wir mussten morgen nicht arbeiten. Eine 6, eine Holle 6. Das wäre mir jetzt zu viel. So. Pass auf Scheiße weg. Raus, raus.
machst du das denn? Nun sag doch mal, wie sieht denn die Küche aus, was er gemacht hat? All in, ich geh raus. Oh. Bube 9. 9. 3, 9. Als ob er das gewusst hat, also ehrlich. Gibt ja nicht. Ich muss Gartenpflege machen. Mach doch Gartenpflege. Kannst du in Garten ein bisschen was pflegen. Der Efeu. Ach, scheiße. Oh. Gibt es nicht, also. Ey, merkst du was? Verarscht mir ja richtig. Jedes Spiel, das ich mitmache, fliege ich raus. 200 setze ich jetzt noch. Nee, der ist im Gartenraum. Der erkundigt sich jetzt gerade. Er ist im Gartenraum. Okay, 5. Timer steht. Hä? Nö. So, den probiere ich jetzt nochmal. Eine 4 habe ich. Mach jetzt mal eine 8. Kleinvieh macht auch Mist. Wenn er getroffen hat, geht er mit, wenn nicht, geht er raus. Sag ich doch, so. Ich muss jetzt wieder ein bisschen was im Spiel kriegen. Ja, Dävchen, was denn los? Sind die 5 Minuten noch nicht um? Ass, 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 Ass. Ja. Ich lieber raus, 2,7. Schon für die Zweier. Fold. Gibt es nicht.
Und eine 10. Ja, jetzt sieht sie besser aus. Na ja, dann kicken wir mal die Scheiße uns an. Ich gehe all in. All in. Ja, aber klar. Du gewinnst ja auch. Der Rest geht raus. Ja, eine blöde Lockerei zwingt ihm an mir vorbei. Nee, ich an ihn vorbei. Er hatte Ass und Dame. Und ich Ass und 3. Könnt ihr noch kleiner machen. So. So. Da hängen wir mit einem Tausender. Ein Race. Ach Mann. Sag ja. Verspielen wir die ganze Scheiße hier. Oh. Hätte ich auch verloren. Diefchen. Da gehen wir nicht mit Diefchen. Von die war I betonen. Diefchen. Hat Medlock gewonnen? Klar, was für eine blöde Frage. Ich weiß. Na, ob das 5 Minuten waren? Ja, die Neuner machen das. Ja, ich will nicht zu den Jagdfreunde. Ich bleib lieber hier. Mir nicht. Ja, macht doch hier hin. Meiner war auch mal voll. Mein Raum. So, schon ein paar Wochen her. So. Handy da, war doch klar.
so eine Scheiße spielt man ja. Pflanz doch. Pflanzi, Pflanzi, Pflanzi. So. Die jetzt auch rollen. Pflanzen nützen Pflanzen. Minbar geht mit. Efeu ist für jeden gut. Oh, ich habe ja noch 22 Chips. Na toll. Krieg sogar einen König. Toller Bursche. Ich glaube, das ist meins. Wer sind da noch Rollen? Oh ja, nee. Gibt ja dazu. 3000 und nichts. War schon mal ein Ass. König. König. Ich hab gewonnen. Ja, der Hammer. Ich call mal. Ja, du liebst doch einen Pullover. Und keine Pflanzen. Ja. So. Ich probiere trotzdem nochmal. Nee, zoom nicht nochmal. Also irgendwie ja jetzt. Ist ja bescheuert. Und lass doch mal Däfchen latschen, wenn sie will. Ja. Ein paar Grin oder lassen. Ja. Können wir raisen.
toll. Ah, ich dachte, das ist schon erledigt. Was mit euch nicht richtig? Manni, gleich klatscht das, ey. Klar, Panik. Und wie in Teufelskreis komme ich hier zu. Huhu. Mit meinen 2 Zehen kriege ich keinen. Fliegt gleich raus. Da ist er. Ja. Ich habe sogar. Oh. 1,88. Ist ja der Hammer. So. Ja, ja klar bin ich morgen live. Oh, Däfchen. Oh, warte ab. Ich werde gleich von wegen hier rumpennen und bin wach. Was ist mit euch nicht richtig? Ich habe noch nicht einmal die Augen zu gehabt. Flöten. Flöten, klöten. Freddy mit Doppel-D geschrieben, ja? Mach du lieber mal die Augen auf. Klar. Jetzt reicht's. Ja, dann geht ihr pennen. Dann lässt den Schlafenden mal in Ruhe hier. Check. 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 Check, check. Vielleicht krieg ich ja noch was. Denk mal so zwischen 19 und 20 Uhr. Vielleicht auch früher. Keine Ahnung, aber ich bleib eine Weile unten. Ah, mir geht's gut. Ich hab zu trinken, zu rauchen, ein Rechner, also. Na dann, wünsche ich gute Nacht. Schlaft schön.
Hey, ich mach mal nicht mit. So. Ja, genau. Ja, jo, machen. Scheiße, ja, jetzt. Wie ist dann da? Ass König. Ich brauche nur eine 8. Eine 8. Das ist schon wieder los hier. Jeder wird aber mitgehen können, ja. Dann eben nicht. Verbindung unterbrochen. Aus Kanada. Ach, probiert nächstes Mal nochmal. Ass, Dame, König. So. Weg. Da ist dann da. Na dann sitze ich heute alleine hier mit die Liberties, Jungs. Check.
das weggeschmissen? Wenn jetzt eine 4 kommt, aber Schwein. Sieht gut aus, aber kommt wieder ganz anders. Leck mir doch. Ja. Danke. Ja, wir Deutschen sollen schon zusammenhalten. Ja. Ja, so kann es kommen. Mit 2 Damen. Dann leg mal weg. Voll aus. Ja, zuerst klein. Alter, ich war bis auf 22 runter. Drei Vieren. Deutsch vorne weg. Deutsch vorne weg. Depp.
Wer ist denn hier auf einmal alles nochmal online hier? Zwei machen es nicht. Da sind ja sogar noch welche online. Müsst ihr die arbeiten? All in. Dum, dum, bum. Und weg. Na, Devien, schläfst du schon? Kann nur langweilig sein in Blackland, wenn keiner da ist. Rampe die Pumpe, weg ist der Kumpel. Rampe die Pumpe, ja, ja. Wem sagst du was? Ja, hast du schwarz, kommt rot. Hast du rot, kommt schwarz. Hast du volle, kommt kleiner. So ist das mit dem Scheiß hier. Musiker. 3 Herzen, die Schmerzen. Da. Neunhundert. Da bin ich ja gespannt, ob ich die Straße kriege oder ob einer 2 Herzen hat. Gut gespielt, Freddy. Da muss ich mir mal selber loben. Ernst nach oben. Also ich finde, ich habe die anscheinend schon Sachen hier lassen hier. Eine 6 habe ich. Können wir mal eine 3 machen. Und tschüss. Jeder. Nee, jetzt hört es auf. Ja. 11.000 ist schon eine gute Hausnummer. Jetzt kicken wir mal, was überhaupt. Also. So. 161 Plätze werden bezahlt. Kommt nicht viel bei raus. 5,50 sind das ja bloß. Ah ja, Kleinvieh macht auch Mist. Wenn der 400 mitgeht.
Geht er auch den Rest mit. Drei Könige. 8 und 9. Der war gut. Ja, Raum 420. Toll. Sechs habe ich ja. Okay. So wie ich das sehe, bin ich hier Chefleader. Ja. 400. Also mir wert. Jetzt habe ich Bilder, jetzt kommt nur Löschen. Habe ich rot, kommt schwarz. Ist heute nicht so mein Dog. Nein. Also da noch zwei. Ja, aus. Sag doch hier raus, Mann. Hört der keiner auf mir. Muss ja auch nicht. Der nächste Deutsche. Der Deutschmann. Da geht einer mit, der will verdoppeln. Achttausendsiebenhundertneunzig. Er geht mit. Uber hat er schon. Oh, voll aus. Also, der hatte ja nichts. Hast du ein Schwein gehabt? Ach ja. Oh, wird kühl hier. Oder ich werde müde. Na, Deutschmann. East Hunter 2, was machst du? Da sehen wir dich auch. Chi-Chi. Chi-Chi. Ich hätte gewonnen. Ich hätte gewonnen. Heute Nacht, ja, doch.
5, 6, 7. Ricky kennt Brasilien. Hört sich aber mehr nach Finnland an. Rose Boogie. Nein. Überleg mal. Wo habe ich meine Jacke hingelegt? So, ich muss mir mal meine Jacke holen. Das wird ja frisch. Na toll. Ach, Scheiße. Alles so kalt. Auch im Blackland ist Winter. Oh. Ist der raus? Na, da bin ich ja kein Chipleader mehr, Mensch. Ist ja auch nicht gut. 3, 4, 5, 6, 7. Eine 2 oder eine 7. Aber ich bin ja nie bei. Los. Ach ja, ich hätte auch mal wieder ein bisschen hier gebraucht. Vier, 7. So, und jetzt kommt die 5-minütige Pause. Jetzt kriegen wir das letzte nochmal an. Sag ich doch, Rollen. Ja. So, was machen wir jetzt? Die 5 Minuten. Ach ja, nicht. Sitzen wir einfach so blöde rum. Ja.
Trade 3 bis 7. Hände. Notizen. Statistik. Hände. Info. Nicht bloß. Es war mir eine Ehre. Unvorstellbar. So, dann machen wir mal was ganz anderes. Machen wir mal das. Das. Und nehmen wir bei Twitch. Kanal. Ach ja, hier kraucht noch einer rum. Ach ja, hier kraucht noch einer rum. Ach ja, hier kraucht noch einer rum. Das wollte ich mal gucken. Und das ist Jacks anymore. The problem is he can't hit a heart that pairs the board live. because he That's has the true. 9 of hearts. You know what I mean? Right. He needs a heart that pairs the board to really It's get not paid. possible, though. It's not possible. It's true. It's a good point. It is impossible for a heart to come and the board pair on this river, but he would get max value if it did. He might get paid. He does. might, if he can go for some thin value Yeah, here. Brandon if picks he up could the bet jack, like so. 85, maybe like 110, somewhere in that range, he might get some thin value.
That is the one-liner to the straight is out there also. It is. He's going to have to go really small. I might even go like 50 or Yeah, because 60. a 10 gets there for sure. He checks it back. He doesn't like that last card. Kevin McCormick, what's up in the Twitch chat? Yep. That's probably a safe check back. You think that's in there with a set on that river? No, So like I cards said, straight on the board. I'm going for thin value because then if you lose the absolute mint. Sure. And with that run out, you know, like you're probably not going to get check raised. Even if the guy has a 10, you kind of cage your opponent in that spot. Even if he has a 10 on that because of all the hearts out there. Right. So like even if he has a 10, he's just going to call and you're going to lose the minimum. But there's a lot of hands that he might call a super thin value bet with. Everybody says check. What? Yeah, I think you could probably go like 60, 80, somewhere in there. We talked about that on the radio show, like bet sizing that traps your opponents on boards like that, but also kind of lets you. They're like blocker bets that Right. let you lose the mid. That's one of those pretty good examples. Danny says bet half. I mean, half is kind of a big bet. Because the guy's going to snap you off a lot of time. You know what I mean? Like, you want to bet pretty small there. Ich will gar nicht sagen, dass all das nicht traumatisch war. Aber wissen Sie, als jugendliches Mädchen, das war die wirkliche Hölle. Marion, I'll back to you. Thank you, Matt. Which one of these players will take home the over $750,000 first place prize and add their name to the prestigious WPT Champions Cup? Find out when the Season 10 Seminole Hard Rock Showdown final table begins right after this. Hi, everyone. Welcome back to Hollywood, Florida for the WPT's coverage of the Seminole Hard Rock Showdown. This tournament started with 290 players, and after 5 days of grueling competition, we are down to our final 6. With me, as always, in the booth, my buddy, Vince Van Patten. Well, thank you, Mike. And we've been having a great time all week long here at the Seminole Hard Rock. But right now, the fun is over. We have the final 6. We're about to begin. The antes will be 5,000. The blinds 15 and 30. Well, there you see Joe Ciroc out in front with 3.1 million, more than twice as many as anybody else at the table, so he is in great shape right now, no doubt about it. First prize, you can see, nearly $800,000. It's down to the table. Yeah, cards are dealt. First to act, John Dolan. He's from Mississippi. He's got a nice hand. Ace 10 of clubs. Let's see what he does with it. He's going to raise it to 60,000 to go. Joe Ciroc quickly out. Greg Bergeron, he's out. Tommy Vitas, WPT champ. The short stack tonight looks at a pair of 7s. What do you do with this? Mid-pair, deal number 1. Tommy went out 6th in this tournament a year ago. You know he doesn't want that to happen again. Just calls. Very interesting now. Sharon Levin with Ace King. He's a local player here, plays every day here at the Hard Rock. He's going to raise. Here we go. What action on deal number 1 here. It was raised and called, and now 3-bet. Makes it 240 to go. Kyle Fulden. Dolan also out. How big is the pair? It will frame out. If you call, if you fold, if you shove. Blackjack, huh? Better than yours if you didn't push it yet. You fold if I go around. Really? The camera see. I will look like a joke. Sharon is known as a very tight, solid player. You just don't think he'd ever make a move on deal number 1 at the final televised table without a big hand. There you see Fred Goldberg. He made a final table earlier this season, almost made this final table, finishing in 8th place. Tonight here, rooting his buddy on, Sharon. Every time he raise, you call like a jam. It's so sick. Ace king. Vitas is going to fold it. He did not shove. And Sharon is going to win this pot. I guess we'll see a rabbit later. Look at this. He's going to propose that we do a little rabbit hunting. You have to look at the cards.
Of course, we don't do that unless we see a flop. I know that's something you like to do every once in a while, but I'm a big opponent of it. You don't like that. It just slows the game down. Oh, slows 3 seconds. Is that going to slow you down, Mike? Aggravates you if you would have hit the flop. And it makes you feel happy if you didn't. Can't you go roll with the punches? Just loosen up a bit. Take it easy on me then. Well, I love that you can look at the cards. Curiosity seeker, that's all. All right, Jerome out, as is Kyle Bowker. John Dolan now with an ace-8 is going to raise, makes it 60,000. Goes Ciroc out. Greg Bergeron folds. Tommy looking very relaxed. He says now he's going to live in Cyprus, the island off of Turkey. He's got a lot of family there. He's going to where there's money, he says. Yeah. A long time ago, Amarillo Slim once told me, says you can't make money hanging around brokes. He's right about that. Well, first event of season 11, held in Cyprus. You say there's a lot of rich people over in Cyprus, huh? A lot of opportunity. He has called the hand, and look at this flop. But Tommy Vita's flopping 2 pair queens and 7s, just like that. Checks it. It's a green flop, a top and bottom pair. And Dolan with a continuation bet with nothing, 70,000. You pop up here or all, just okie dokie call, Mike. Wow, a little surprised by that, with possible straights and flushes out there, but he's got to gamble. He's just going to gamble with us, hope this guy keeps leading at the pot. And he's really going to hope it now, as he has made queens full. Oh, yeah. Vita's going to check it again. Obviously, no card Dolan can catch to win this pot. Just whatever he puts in there, he can say goodbye to. Dolan's slowing down nice, very shrewd. Dolan knows he can still beat a straight draw or a flush draw. Now he can no longer beat anything if the jack of diamonds comes up. Dolan not hitting anything, but Vita says, I have to get something out of this, and he's going to stick out 100,000. Hopes that his man will call, but no! A quick wet away by John Dolan, and Vitas is going to take down that one. And right there, you see someone in the stands that looks exactly like Tommy Vitas. He's con a poker for himself, but Vince, it looks like to me, we've got a Vin Diesel look-alike contest here tonight between Tommy and Haviz. And there you see the updated chip count. Joe Ciroc still well out in front. Tommy Vitas still on the short stack. 6 pros fighting it out for this title. 4 guys in their 20s, 2 in their 40s. Onto this hand, John Dolan now going to pick up a pair of 10s. He's getting action so far early on here. Every pot so far, but he's got a raising hand here, and here he comes again. Yep, makes it 60,000 to go. Joe Ciroc, wonderful player, goes away. Greg Bergeron also out. Tommy Vitas. Just one little pot. Now he's getting very aggressive with the A7 offsuit. All right, Sharon goes out. Kyle Bauka also out. Come on. And look at this. Dolan over the top, all in. Says I can't take it anymore. Nope. Lost the first 2 pots. Here on deal number 3, he's just going to ship it. I don't see Tommy Vitas calling this for all his money. And he does lay it down. John Dolan getting on the board, picking up a nice little pot. Yep. And Tommy Vitas, 40 years old, would love to take down this title. Got to be tough, though. I made this final table last year. Well, Tommy Vitas has made it straight. I call. Now, he quickly calls. I made one bad play against Abby and probably cost me the tournament. So a break for the lady there as she wins a huge pot. I'm in the same seat as last year, C2, which could be a bad thing. Deuce of spades comes off. Tough luck for Tommy Vitas right there. Just didn't hit the hand and goes out in 6 minutes. Hopefully I don't repeat in the 6th. He's already talking about the jinx of C2 where he finished 6th last year. Poker players are just superstitious, you know it. Yes, I do. Well, he's still a short stack. But action right now going to Kyle Bowker. He's a local, and he has a pair of 10s here. Lives in Hollywood, Florida. He has raised to 65,000. Wieder die Hälfte weg hier. Mann ey. Also folding. Craig out now. It's up to Tommy Vitas. Always got the ace-king. This is the kind of hand you're looking for when you're on a short Spielen wir stack. schon. You're just going to ship it. That's exactly what he's done. I don't see Bowker going anywhere. Now Sharon's with a pair of 7s going to fold. Now Kyle. I think you have to go with this hand.
might hate to, but you have to do it. Big decision for Kyle, 29 years old, thinking about it. Call. He is going to call it. Think about the days at Home Depot. Just didn't want to go back there. No. All right, they turn up the cards. So everybody on their feet here. Tommy Vitas, if he doesn't win this race, would go out in 6th place just as he did 1 year ago. Certainly not a spot he wants to go out. He's been there, done that. Vitas up from his seat. Tens versus Ace King early on at the Seminole Hard Rock Showdown. Like so many times, it all comes down to a race. Do you live or do you die? Here's a flop. Oh, King Jack 8, all spades. Tommy Vitas out in front with the 2 kings. Neither player have a spade in their hand. Kyle is going to have to catch a 10 or 2 running cards to make a straight to win the pot. He would tie it if it came spade. Here comes the turn, and it's a 9 of hearts. That's good for Kyle. Gives him a straight draw. He can now make a straight with a 7 or a queen, as well as a 10. Of course, we saw Sharon fold 2 sevens, so that doesn't help. Kyle's going to need some luck. Otherwise, he'll be on the extreme short stack. He won't be broke. Can he do it here? No. 4 hearts on the river. Tommy Vitas doubling up. And with that pop, he will cross the $1 million chip mark. Tommy, the WPT champion, doubling up. Absolutely crippling Kyle right now. 6 players remain. Kyle hanging in there. We're coming back for more on the World Poker Tour. Stay with us. Season 10 of the World Poker Tour is brought to you by ClubWPT.com, where VIP members can win their share of $100,000 in cash and prizes every month. ClubWPT.com. Never lose a dime playing poker, guaranteed. I'm Danielle, one of the Royal Flush Girls. Welcome back to the World Poker Tour. You know. I'm here with Club WPT qualifier Butch Valor. Now, Butch, you got a lot of people to be here today. Tell me how you're feeling right now. A little nervous. A lot of excitement going on here. Happy to see a lot of the players, but I'm ready to play. And tell me about playing on Club WPT. Love it. Get to sit at home, safe environment, get to play as many tournaments as I can, get to see a lot of hands, and you don't lose any real money. Yeah, But you have but the opportunity to win events like this and cash. It's well worth the $19 a month. Well, thanks so much, Butch. My pleasure. Butch Valor is a ClubWPT.com member, VIP, and what a week he had, right? Well, no doubt about it, Vince. An amazing week here at the Seminole Hard Rock Casino. He played in the tournament, finished in 12th place, and took home over $25,000. That's the beauty of ClubWPT.com. That's true. That's true. Now, also on top of that, you get all the VIP benefits. You know, you can play all the poker you want, and you win your seat into a major event like this, like Butch did. You know, you can make big money. Yeah, it can all happen for just the $19.95 a month membership fee. Check out ClubWPT.com for yourself. Never lose a dime playing poker, guaranteed. Well said. All right, back to the table we go. Well, there you see the chip counts. Joe Sirach well out in front with 3.4 million. But notice Kyle Bowker, Vince. He is on the real short stack right now. Here we go, Sean. All right, to the felt we go once again. John Dolan, first to play. Quickly mucks a 7-3. Now it's on to Joe Sirach, the free spirit, the skateboarder. And picks up the computer hand, the Queen 7 offsuit. Kind of piques his interest. He's going to make a raise of $60,000. Greg Bergeron's got 2 10s and just calls with him. Doesn't re-raise, just doesn't want to get extremely involved with a chip leader, I guess, a guy that can bust him. Look at this. Tommy Vitas with King Queen has called Sharon out. Now Kyle. It's going to cost him an additional $30,000. He is on the extreme short stack, of course. He's got no hand, though, Vince. He's got a 9 deuce offsuit, so he's going to fold it. Even though he's getting really good action on his money, but can't see getting your money in there with a 9 deuce. He folds, as I would have. And the flop comes up. Ace, 6-4. That's no help to anybody, and look at this. Joe Sirach just going to lead right out. Continuation bet, $115,000. Craig with the pair of 10s. Look at this, a quick ejection there. Well, Vince, he lost his pot by not raising it pre-flop. Vitas also going out, and Joe Sirach, a great player. He looks back. So black this. You see that smile? That is a bluffer's smile. He threw me off.
I was gonna re-raise. It's only when you bluff you can smile like Yeah, that, it's absolutely the thief look. right? After the fact, no doubt about it. Look at this, the cat that swallowed the canary. Joe Sirach. He just looks like a nice young college kid. Look at him. Clean cut, yet he's a thief. Yeah, well, this time he's got king queen. He's interested again. He's going to make it 60,000 to go. Bergeron quickly folds. Tommy Vitas now with a pair of threes. Wow, he's going to raise it. Sharon out. Come on. And Kyle moving all in here. Yep, he's got ace jack. He's pushed all in. Dolan out. Joe's not worried so much about Kyle. It's the side pot he might have to play with Tommy that he's concerned about. He could afford to play it, but he just wants to wait for a better spot. Tommy Vitas going to proudly show his pair of threes up against the man from Home Depot. What, Cal? My turn? Good thing. My turn for a flip? I'll give you that one. The last time they raced, Tommy Vitas doubled up to stay alive. This time, Kyle Bowker must win this race to stay alive. Let's see if it can happen. The flop. Oh, it is nice for Kyle Bowker hitting his aces. Yep, he is out in front. Jack of heart, Tom. Tommy's going to have to catch a 3 or 2 running hearts to win the pot. Jack of heart. Bowker smiling. Here comes the turn. And it only gets better for Bowker hitting aces and jacks. But who's really sad about this is Joe Sirach. He folded the king queen, would have made the straight. We don't need to see whoever. Just give him a 5. Tommy Vitas must catch a 3 here. The 2-outer to knock out Kyle Bowker. No 3, no 3. Give it to him. And put it back into aisle number 35 at Home Depot. Look at that. He said, I won the last time. He said, give this one to him. 8 of hearts on the river. It's going to work for Kyle. I've seen a player say, just give it to him. You know, that's good enough. I beat him last time. Could be good karma for Tommy Vitas. Oh, now you're starting to say karma. You have grown, my friend. Yeah. You're rubbing off on me, Vince. I'll tell you the truth. I was never superstitious and all that until I hung around you. I had him beat. Do you have king, queen? All right, cards being dealt once again. Kyle sticking around. 6 players at the Seminole Hard Rock Showdown. Craig Bergeron looking very dapper. Folds his hand. Tommy Vitas Almost 5 hours to go 5-handed. going out. Sharon, the local here, not going to play now. Kyle Bowker on a little bit of a rush. Looks at an ace. What's his second card, Mike? Looks at one card. With this chip stack against the blind, that's enough to move all in with. But right behind him, Dolan with ace-8. He's considering this. I call. Wow, he's going to call it. Sirach out. 7 ace. John says call. All right. So it's like 50-50. Well, both players have an ace. Well, Kyle's picked up another nice hand. Ace-king suited this time. Right now, Kyle in great shape to double up yet again. They think it was a slow roll on TV now. I'm pretty sure you know I just looked at the ace. I'm pretty sure you know I just looked at the ace. Kyle explaining that he only looked at his ace when he shoved. We believe you, Kyle. The Royal Flush Girls Social Bar. Anyone can sit with the Royal Flush Girls and take a shot at maybe getting a date. Never happens. And here's the flop. Well, it's come king and queen 3. So unless it comes specifically 8-8, John cannot win the hand. He'd split the pot if it comes a jack and a 10. And he would love to do that. Kyle out in front. Here's the turn card. 5 of hearts. That's going to do it. Kyle Bowker doubling up yet again. So the man who used to work at Home Depot, you might say, he's still in furnishings, Vince. Got some chips. And just like that, Kyle Bowker is back in the game. More action from the Seminole Hard Rock coming up. My name is Duba. I'm one of the Royal Flush Girls. I live in Fort Lauderdale, only about 5-10 minutes from the Seminole Hard Rock Casino here. The Seminole Hard Rock has always been an amazing spot for me and my friends, not only just the casino itself, but all the bars and the fun in the sun. The Royal Flush Girls and myself got to have a fun-filled day at the pool. We got to lay out, run through the slide, and chicken fights. I absolutely love getting to work as a Royal Flush Girl in my hometown. Welcome back to the Seminole Hard Rock. Kyle Bowker has just doubled up and is back in this game. Let's get to the call of action with Mike and Vince. Well, there you see the chip count. Joe Sirach still well out in front. Kyle Bowker still in a distant 6th place. Okay, and the blinds are going up. Be more expensive. The blinds are 20 and 40,000 at this point. Let's go to the table. Tommy Vitas, WPT champion, first to act. Something his hand.
11. Local pro plays here every day at the Hard Rock. Picks up King Queen of Clubs. He's going to raise it up to 90,000. Into Kyle Bowker. Oh, he has a 10 ace of hearts. The guy's got 350,000 left, but he respects the tightness of the guy sitting on his right who raised it, so he throws away the ace. Yeah, Dolan out, and now Joe Ciroc. Jack 9. He pauses here. And he knows this guy's a second player, but he also knows the chip count of all the players at the table. He's the big chip leader. He puts pressure on these guys like he's doing here, Vince, that it's hard for them to call when they have over $1 million in chips. Wow, he has made it 240,000. Greg Bergeron out. Back on Sharon. You just hate to go up against the chip leader where you might go out in 6th place when somebody's so short on chips like Kyle Bowker is. He's going to lay that down. There's very good tournament strategy there Maybe at least 7. by Joe Ciroc, understanding the situation. I just made the final table of Bay 101 in San Jose. And more chips flow over to Flo's side. Yes, sirree. Joe Ciroc, poker pro out of the U.S., 24 years old, doing quite well right there. I have no idea what's up with this run I'm going on. It wasn't looking good for me, and then all of a sudden, 2 final tables. I don't really know how to explain it. WPT Player of the Year would be crazy. I didn't even think about it like 2 months ago, and then all of a sudden, I'm up there. I definitely haven't changed my game. I've been playing the same for a year or 2. Yeah, I'm pretty glad I made it back to another final table. It's pretty nice. Well, there you see the WPT Player of the Year standing. Joe Ciroc will overtake Will the Thrill Fella if he finishes in 4th place or better tonight. Just amazing. You just never know when you're going to get your rush. It is happening for Joe Ciroc here on the WPT. But back to this hand. It's happening for Tommy Vitas as he picks up an ace-9 offsuit, and that's going to be good enough for him to raise with. Makes it 85,000 to go. Sharon out, and now Kyle. Kyle Bowker, ace-9. Same exact hand as Tommy Vitas. But you just hate to commit all your chips with an ace-9 offsuit. Still got a couple players back behind you. Guys raised in front of you. Play this pot and go out. You'd say, why'd I play it? He's going to throw it away. Sure. And John Dolan also folding. Now it's up to Joe Ciroc. As a Jack 4 of diamonds. He's in the big blind. So looking at the poker guys, what do I do now? This guy is great. He skateboarded around the Bay 101, in between hands. Yes, Vince, he is going to raise again. He just made this same play a minute ago against Sharon, got him to lay his hand down. He's got imagination, but can you push away an ace-9 at this point? Again, Tommy Vitas in the same situation. Doesn't want to finish in 6th place like he did a year ago in this tournament. When you're up against the chip leader, though, you just hate to take a chance on going broke. There you go. Ah, you are correct. He is going to lay down the hand, doesn't want to see the flop, and again. Snap you off later. Joe Ciroc stealing pots here. Sharp as a sea rock. Change the name to Sea Coral. When one player is extremely short, he knows other players don't want to get involved until the short stack goes out. Should have jammed. You were too weak. Too weak there. Well, the great thing about when you steal pots, too, you feel like you're taking pots, you're earning them. Makes you feel good. Oh, boy. That's so innocent, yet he's a thief. Back to this hand, Vitas out. Sharon with a 7-5 of clubs, considering it for a second, but then he mucks. Bowker. He looks down at Queen Jack. Left last time with an ace-9, and this time he says, enough is enough, I'm pushing all in. Dolan out. I don't blame him. I'd go on with this hand right now, too, if I had his chip stack. Look at this. Joe Ciroc has picked up ace-jack. And he's looking behind him. He's saying Craig's still in. Pretty big hand for Joe Ciroc. He can well afford to make this call, obviously, with nearly $4 million in chips. And so he does make the call. Craig quickly goes out, so they show their hands. Well, Kyle Bowker in dire straits now. Yep, Joe Ciroc in a great place to knock out Kyle. Kyle's tournament life on the line. Can't blame him for going all in here with the amount of chips that he had, that's for sure.
Now he's going to have to get lucky to stay alive. Let's see if he can do it. Yeah, Kyle, the local from Hollywood, Florida, like to pick up a queen right now. Let's see the first three. No queen there. It's 7-6-3. Joe Ciroc out in front. He knows he can only lose if a queen comes up right now. Here comes the turn card. 9 of clubs, not good for Kyle. Well, Kyle Bowker, the guy who formerly worked at Home Depot in the paint and lumber department, got to feel like a 2x4 is coming to his head right now, unless he hits a queen. Yeah, the local from Hollywood, Florida, needs luck right now, and it didn't happen. Doesn't happen as a 5 comes off. So a nice tournament for Kyle, but going to be out tonight in 6th place. Yep, he fought gamely. Sweated a few hands. The crowd loves this guy. He is a local. He's going to take over 122,000. And right now, he's going over to talk to Matt Savage. Kyle, your first final table here on the World Poker Tour, but a tough way to go. 6th place. How do you feel about tonight's performance? Just, I guess it wasn't my day. I lost the big flip to Tommy with 10s against Ace King, and then was really short. Made a little bit of a comeback. Looked like I had a shot, but just too short. Couldn't win the last one. I think that you'll be back. Thank you, man. All right, congratulations, Kyle. Back to you, Marianella. With Kyle's elimination, that marks the end of our first hour of coverage from the Seminole Hard Rock. But before we go, Mike, Vince, what can we look forward to when action continues? Well, Marinella, we've seen some great poker at this final table. I look for more of the same as we determine the champion here, no doubt about it. It's still good to see Tommy Vitas alive, going for a second WPT title. But I have to say that the guy came to this final table as the chip leader. He's done nothing but increase that, playing very well. Joe Ciroc is definitely going to be the guy to beat here. Well, he's a cool kid, no doubt about it. He's going to be tough. But I'll tell you something, these guys are impressing me. They are playing all out. Hey, we're in Florida. Let's break some rules. Alligator blood type poker. They are 3-betting, 4-betting, pushing each other around. It is very exciting. But I'll tell you something. Tommy Vitas is a WPT champion. He's pecked and pawed his way back. He's still going to be in a lot of trouble. Break the rules? Yeah, that's what they do down here. Thank you, guys. We'll be back next time with more of WPT's Season 10 coverage of the Seminole Hard Rock Showdown. Until then, from Mike Sexton, Vince Van Patten, Tony Dunn, Matt Savage, the Royal Flush Girls, and the whole WPT team, I'm Marianella Pereira saying thanks for watching and good night. I don't understand what this is for. The World Poker Tour is brought to you by ClubWPT.com. Never lose a dime playing poker. Guaranteed. In Hollywood, Florida, the Seminole Hard Rock Showdown rocks on as one of these remaining players will take home nearly $750,000. And it's only on the WPT. Well, the crowd all standing. He's circling the drain. They're going bare knuckles to the center of the ring. He's the extreme miracle. Welcome back to the WPT's in-depth coverage of the Seminole Hard Rock Showdown. 5 days ago, 290 players from around the world descended upon the Sunshine State, not only for some fun in the sun, but also in search of a WPT title. Now that dream is alive for only 5 players, including 3 young pros, a local cash game specialist, and a WPT champion. For more analysis on these players, let's check in with Mike Sexton and Vince Van Patten. Guys, who has played the best poker so far tonight? Well, Marinella, we've got a lot going on here at this final table. Tommy Vitas going for his second WPT title tonight. He's still alive, but the man of the hour has been Joe Ciroc. He came to this final table as the big chip leader. He's done nothing but increase that chip lead. Obviously, he's going to be the guy to beat here, and if he moves up to at least 4th place, he'll become the leader in the WPT Player of the Year standing. So, Marinella, we got a lot going on here. And Vince, what can we expect to see when action starts back up? Well, Marianella, we are in Florida, and these guys are playing Everglades-style poker. What I mean by that is that they are like gators in the swamp, waiting for their victims, waiting to snap their bodies in half. That's what they're doing. They are playing aggressive. They are 3-betting. They are 4-betting. It is great to watch. Thank you, gentlemen. The fireworks are sure to continue with the WPT Champions Cup on the line, as well as over $750,000 to the winner. So let's get back down to the felt.
Well, there you see the chip counts. Joe Sirach well out in front with 4.2 million. Tommy Vitas, the WPT champion, going for his second title tonight, sitting in last place right now. All right, Andy's 5,000 flies, 20 and 40. To the felt we go. Sharon Levin going to fold his hand. Now it's on John Dolan out of Biloxi, Mississippi, 26 years old. He's got a pair of sevens, and he's going to make it 85,000 to go. Joe Sirach going out. Greg Bergeron doesn't even think about playing the 9-7 spade. Now we're going to WPT champ Tommy Vitas. He's got Queen Jack, and he's made the call. Yeah, Tommy's the kind of guy who likes to see flops. Sevens up against Queen Jack or flopping. It's ace 10-3, so Tommy Vitas has flopped an ace-high straight draw. He's going to check. And Dolan's going to bet 90 grand. And Tommy looking back down. Doesn't want any part of it. Very nice continuation bet by John Dolan there to win him the pot. John Dolan been at the top of the leaderboard almost all week long. Happy to be at this final table, his first WPT final table ever. In fact, his first WPTK. My favorite part about playing poker is just making adjustments to what other people are doing around you. Great. Fairly aggressive. But at the same time, being able to be patient in certain spots, I would say that's probably what separates the best from just people that are good. He is a tough player. He's married. He just had a little baby about 5 months ago. John, most well known, of course, for being a November 9er back in 2010. Where he finished in 6th place in the main event there, taking home 1.7 million. All right, onto this hand, John with a quick fold. Now Joe Sirach. He's not picked up many hands, but he's still a chip leader. He's been bluffing beautifully all night long. He's going to fold this one, though. The dapper-looking Greg Bergeron, he goes out again. Tommy Vitas now has called it. Sharon with an option to raise. He says, I'm fine with that. We have two-way action. Now flop comes ace, king, 9. Tommy with the 2 kings checks. Sharon picking up nothing. Checks right behind him. Now a 5 comes off. Sharon has 5s now. He's picked up a piece of that. Again, Tommy checks, but I think Tommy's got to feel like he's got the best hand with kings here. The guy didn't raise pre-flop, so you don't put him on an ace. He's betting 50 grand with a piece of it. Can't blame him for betting the 5s after his opponent checked twice. Tommy's going to make this call. Now a jack comes up. Either player, Tommy first to act, and he's going to bet his kings this time, 50,000. A little defensive bet. You want to see what your opponent's got, but you don't want to see you get raised like it's happening here. Sharon coming right over the top, making it 175,000. He's also known as the tightest player at the table. So it's got Tommy thinking here, what did I get myself into? He's thinking, the guy make a straight here? Did he make 2 pair? What is going on here? He didn't raise before the flop, did bet on the flop. And a good call by Tommy Vitas right there. He figured it all out perfectly, that the guy was just making a move, made the call, and taking down the pot. Very nicely done by Tommy Vitas. Almost worked. Wow, Sharon Levin sickened by that. Saying, where's the respect, my friend? You're supposed to be tight, you're supposed to fold. What he's really saying is, why am I bluffing? What am I doing? That's not my game. He's a local favorite, Sharon Levin. Plays here every day. He's got a big fan base behind him. This is his second WPT final table in a row right here at the Hard Rock. One was a non-televised event, but it was a big tournament, so pretty impressive stuff by the guy. Right. To this hand, Craig out. Tommy Vitas picking up the mid pair of 6s. And he's going to raise to 90,000. Notice he just looked at the ace. He didn't look at the second card. He's just moving all in. Yeah. That's enough to go with. Dolan out. Sirach out. 6-15. Back around to Tommy Vitas. Cost him over $500,000 to make this call here. Oh, well, Sharon looks at his second card, a miserable 3. He's not going to like it. He is hotter than a cup of coffee at 7-Eleven. Strong hand, or you just like to make me smooth? Look at this. He's getting a feeling that Tommy's going to call him, so he's trying to talk him out of it. He doesn't want him to play, I can guarantee you that. Tommy
Probably figuring the best he can be is in a race situation, though. His opponent probably got 2 overcards. I call. Well, what a call by Tommy Vitas. And you can see how happy he is when his opponent turns up an ace-3, meaning he's a nice favorite to win this pot and eliminate Sharon from this tournament. Sharon, his legs buckling, it appears. So the X. Trying to get a smile out of him. I wish I see the 3. I saw the ace. I didn't see none of it. I know you're raising light. I saw the ace. I wish I know I have a 3. Sharon is trying to talk to anyone that's listening. If he wants to win here in this tournament tonight, he's going to have a lot of help. Not a lot, just a lone ace would do it. Let me go see the ace. Let's see the ace together. Let's see the ace together. I raised you with 1 card. I didn't know. Ace, right? Nobody called the ace. No one. I didn't see one. Sharon trying to see his ace. Maybe he'll get it. We will see. A 6 right on the flop. It's come King Jack 6. Whoa! Now the only way Queen 10. Sharon can win this pot is it must come a queen and a 10, where he makes an ace high straight. What's the difference? Oh, man. 3 of a kind, just like that. Tommy Vitas with a big high five with a pro Joe Alpaya. Sharon's sick and he knows he needs runner. 6, 6, 6. It's crazy. Coming in 6, day 6, with 600,000. Tommy Vitas started out as a short stack tonight, and here comes the turn. It's a 2 of hearts. Sharon drawing dead. Sharon Levin from Pembroke, Florida, 41-year-old local player here at the Seminole Hard Rock Casino, out tonight in 5th place. A fine score, shakes hands with everyone. Tight, solid game. The local has to say goodnight. 6, that's a sign. I've been seeing 6s all week. Sharon Levin out in 5th place. Gonna take home $158,000, and now he's going over to talk to Matt Savage. Sharon, you were pretty patient all day long today, and you made your move with the ace-3. What were you thinking on that hand? I didn't know what my other card is. Yes, and I'm on the bottom. I have just 600,000. The blind is already 20-40. I saw the ace. I hope he will not call. If he call, maybe my other card is bigger than the ace. Anyway, flip a set of 6s, so even if I have aces, I'm not so. We played 2 World Poker Tour events this year. You final table both of them. Congratulations to you. I'm sure we'll see you back again. $158,000. Congratulations, Sharon. All right, Marianella, back to you. And with the 6 on the flop, Sharon 11 is out in 5th place. The action at the Seminole Hard Rock is heating up, and we've got plenty more to come, including Tony Dunst dishing out the raw deal, the Royal Flush Girls having fun in the sun, and 5 questions with the reigning champion of this event, Taylor Von Kriegenberg. I get pissed at myself. I go to war with myself. Welcome back to Hollywood, Florida, and the Seminole Hard Rock Showdown, brought to you by ClubWPT.com. I had a blast, though. I really did. And that's really all that matters. And I'm still on vacation. I'm here with Club WPT qualifier Don Gerling, all the way from Illinois. It must feel great to be here in sunny Florida. Yes, it is, with beautiful women, too, by the way. Oh, so you've already checked out the Royal Flush Girls, I see. Oh, got to dance with the Flush Girls. They live. So tell us about your experience on Club WPT and how you got here. Well, I give them $20 a month. And I got an opportunity to win more than $1 million. And they gave me $11,000, $1,000 in cash, and a $10,000 buy-in here. It's actually phenomenal. Well, it's so good to have you here, and I wish you the best of luck on day 1. Well, thank you very much. Well, Vince, Don Gerling had the time of his life here with his Club WPT VIP experience at the Seminole Hard Rock Casino. And you two can make your poker dreams come true. That's true. And if you love poker as much as we do, it is a bargain to join ClubWPT.com. Now, for that, you put up $19.95 a month. You get all the WPT benefits. You get to play unlimited poker. Plus, you also have a chance to win a seat at a major WPT event, just like Don did. So check out ClubWPT.com. Never lose a dime playing poker. Guaranteed. Okay, let's get back to the table. All right, and as you can see, Joe Sirach is the chip leader with close to 4.2 million in chips here tonight. Everybody else has got well over $1 million, so certainly anybody's game. All right, Tommy Vitas has raised to 90,000. And look at this, John with an ace-3 has re-raised to 235. Joe Sirach going to go away. Craig Bergeron, who hasn't played much at this final table, but looks dapper. Yep, he has folded the hand. And Tommy Vitas going to make the call. So we got King-Queen against ace-3. Winner's going to take home close to 800,000 here tonight. Nice flop for Tom as he flops top pair. Here comes Queen 9-5. Check.
Check. Allow his opponent to make a continuation bet, which is what it looks like John is going to do. Yep, the man from Biloxi, Mississippi doesn't miss a beat. He's going to stick out a bet. And a quick all-in by Vitas. I mean, just a 1 second all-in, an insta all-in, as we say. Bad news for John Dolan as he throws his hand away. Yeah, he does the insta-muck. Insta-muck is right. And Tommy Vitas taking down that pot. Very nicely done by Vitas, a WPT champion. Well, Tommy going for his second WPT title tonight. Only 15 players in WPT history have won multiple events. Delayed reaction by Tommy looking to become the 16th. There you go, Tommy. There we go. Here we go. He is looking jolly. What a run he's making this evening. Four-handed poker continues at the Hard Rock, and John Dolan going to raise the Queen and Jack, makes the 80,000 to go. Rock mixes up his game beautifully. He folds. Also out. And now Tommy Vitas with a 10-7 is going to make the call to the big blind. Tommy Vitas is what we call a defender. Doesn't like to give up his blind, so he makes the call. We're going to see a flop. It comes ace, ace, 9 with 2 diamonds. Helps neither player. Vitas first to play. He checks it. Dolan knows the strength of the continuation bet, even if you don't hit. And again, he's going to put the chips out there like any good gambler would do. 80,000. Tommy Vitas, of course, has nothing. It's the 10 high, but look at this, man. He is getting out, raising chips. He is going to check raise with junk here. At least it looks like he is. He knows by doing this, his opponent literally can't continue the hand unless he's got an ace in it. Oh boy, he is going to push. He is going to bet with nothing but heart. That's why this guy's a WPT champ. He's got heart. And he's going to make John Dolan fold his hand. What a play by Tommy Vitas right there. He is dabbing it right now. Look at John Dolan starting to get rash, itching himself. We've all heard the saying that your fate can be determined by the turn of a card. But for rating champion Taylor von Kriegenberg, Poker Destiny plays only a small piece in a much larger journey, as I found out in this edition of 5 Questions. This time last year in this very room, you became a WPT champ. Yeah. How has your life changed since then? Wow, I mean, over the past year, I've done some things to just soul search and find out who I really am. Like, I looked back on that tournament. I was actually watching it with one of my friends, and she was saying, like, you're not smiling like you always do. Like, I didn't get that happy when I won. I was almost sad in a way to see myself. I'm not even smiling. Like, I'm just a totally different person. And yeah, I just wanted to bring the smiles, bring the joy, and just try to repeat and win this tournament again. This last year, I don't think you've played a lot of poker. You took a pretty big break, huh? Yeah, You've just been relaxing. And I realized that, like, I got the amount of money that I wanted. I decided it was time to step away from the table and focusing internally and just wanted to change just kind of the way I thought about life, just the way I treated each day, and I just wanted to start, like, experiencing life better. You played baseball in college, and it is a strategic game. Is there anything that you've taken from baseball that you can apply to your poker world? I struggled in baseball in college. Baseball would be like, I might go strike out, and then I get pissed at myself. I go to war with myself. I'd be so mad. Yeah. And, like, that's something now that I just don't do as much. Like, if I bluff off my stack, I'll be like, hey, you thought it was good, you know, you should get upset for, like, maybe a few seconds, but there's no reason to dwell over it. And what advice would you give young guys and women who want to play poker professionally? If you love the game, you know, go for it. Right. Like, if you're feeling it, just go out, go day in and day out and play. I think that's why you see so many athletes in this game, because they're able to overcome so many challenges. They can get over the bad beats, you know? Not the average person could handle losing a pot for $100-something thousand, or, you know, stuff like that, but all of us sickos can find a way to do it. You feel like you're close to another WPT final table? I'm just not even sweating it. I just don't even care. I'm like a little bit good at this game because of my ability to just not care. I do care so much, and I don't care at all. It's a cool balance. Hopefully I end up back there, you know? I do not care, but I really do care. I don't buy it. Well, Taylor joining the girls at the Royal Flush Girl Social Bar, as you can see, but won this event a year ago. Very popular guy out here on tour. Yep, having a good time here tonight. But the blinds are going up to 25 and 50 at this point.
First to act is Joe Sirach. He brought out the sunglasses. Looks like he got at the dollar store. But that's what he does. He skateboards around, gets cheap sunglasses. He's happy. Make it 100,000 with just 5. Craig folds a king jack. Vegas now with a king jack of hearts has re-raised to 255 to go. Behind him, John Dolan with a pair of 4s. All in. And he's going all in with the 4s. Sirach out. A tough decision now for Tommy Vitas here. The 4 bet, folks, with just 2 4s here. The pot was raised and re-raised in front of him, yet Jolin showing the heart to move all in. Joe Sirach meanders over to the rail. Joe Sirach. He's looking like a happy beatnik right now. Getting up, walking away, and sort of glancing over his shoulder to see if Tommy Vitas is going to make this call. Does anyone have any real sunglasses? These were like $5. They don't work. I think he's overpriced them about $4. I think you're right. I think your call's a little bit better, worth about $1. You get a lot of free spirits at poker, though. Oh, look at this. What a call by Tommy Vitas. And you can see the look on John Dolan's face. He did not want to see that get called. He knows at best he's in a race for all his dough, and that is the case. Tommy Vitas cannot watch. Got king jack of hearts. Taking ace 10 off, I'm sorry. Said I'll just take an ace 10 off a couple big cards where I can have a straight draw, at least. Pair of 4s up against king jack. Dolan looking confident. Not very confident. You're never confident when you're all in, Vince. Here we go with the flop. Flop is 5-5 deuce. Not good for Vitas. John Dolan liking that flop. His 4s out in front. Great flop for John Dolan. Opponent must catch a king or a jack. Doesn't happen on the turn as a 9 comes up. Yeah, not good for Vitas. If it's not a king, jack, or a 9, John Dolan will double up. All right. Who will be stung with the pain? We're coming down the river. It's a 7. So there you go. What a great time for John Dolan to move in. And he did it after his opponent 3-bet, Vince. Yeah. That's impressive. John Dolan doubling up. Showed a lot of heart right there. Vitas sits back down. 4 players remain here on the World Poker Tour. We're coming back for the Seminole Hard Rock in just a moment. Season 10 of the World Poker Tour is brought to you by ClubWPT.com, where VIP members can win their share of $100,000 in cash and prizes every month. ClubWPT.com. Never lose a dime playing poker, guaranteed. Welcome back to WPT's coverage of the Seminole Hard Rock Showdown. The Seminole Hard Rock Showdown has certainly shaken up the WPT Player of the Year standings. Fred Goldberg has moved up on the leaderboard with his 8th place finish this week, but the big story is Joe Sirach. At this stage in the game, Joe is guaranteed to take the point lead away from Will the Thrill Fiala, who held it for most of the season. And the only question remaining is how big of a lead will Joe have as we enter the tail end of the season. We will continue to track the WPT Player of the Year standings, but in the meantime, let's get back to the game with Mike and Vince. All right, 4-handed poker at the Seminole Hard Rock Showdown continues. As you can see, Joe Sirach, the chip leader, with $4.2 million in chips. Jake Bergeron has $995,000. He's the short stack at this time. Let's go to the hand. Tommy Vitas will fold his 10-7. John Dolan looks down an ace-8 offsuit. Yep, he's going to raise to 105, and now Joe Sirach with a pair of 9s. Haven't seen Joe with too many quality hands this time. He picks up a good one. Joe has changed his sunglasses. Took the red ones off, put the dark ones on. Now, how many pairs of sunglasses does a guy bring to a final table? That's my question to you. Many as you can keep on a skateboard, I don't know. These sunglasses look way better than the other pair, I must say. More attractive, but look at this. He is going to raise with the 9s. 240 to go. Craig out. Back on John Dolan. No, John Dolan doesn't like that. Looking at this hand. And he's going to give it up, so Joe Sirach taking down yet another pot. Yep, looks back at the 9s. You know, if you look at Joe, he just looks like the all-American kid, the college kid, you know, and you just never know he's got the kind of larceny in him that he does. Yeah, he says he knows nothing but poker, and I'm starting to believe him.
but he is shrewd. Well, he knows it well. All right, on to the next hand. Dolan with a quick fold. Sirach with the button and a king 8. And he is going to make the raise. Makes it 100,000 into the tightest player at the table, Craig Bergeron. And this guy is tighter than a Chinese phone booth, Mike. I haven't played many pots today, but a long time to act here. Is it possible he'll play a hand? Oh, there you go. Well, he is going over the top. Sunglasses come up from Joe. He says, whoa, this guy's coming into a pot. Tommy out, and yeah, Joe Sirach saying, I know your game. I'm not getting near that. Folds his hand, Craig Bergeron, taking down that pot. Bergeron only been playing for 5 years, but impressive tonight. This is my first 10K cash, so I'm real excited to make a final table here. So you win, boys, top set. I got a pretty smile, but I'm a fiery guy. Come on, man. It's battle out there. It's who has the balls to pull the trigger? That's going to be the big thing. This is war and the chips. I like that analogy, Vince. War with chips. That's what it is at these final tables. Well, he is a young guy. He's only 23 years old. He's from Farmington Hills, Michigan. And he goes back to his old form. He folds the hand. It's on Tommy Vitas, who also folds. John Dolan picking up a nice hand here. Ace Jack of spades. Yep, he's raised to 130 to go. Into Joe Sirach, who has an ace 4 of clubs. And Joe Sirach will make the call. Ace Jack versus ace 4. We're going to have a flop here. Clubs versus spades. The flop is king, queen, 4. Look what has happened. Joe Sirach now has the best hand with 2 4s. That's straight off of Dolan. And look at this. He will not disappoint. Every time makes the continuation bet no matter what. It's like 135. He's 100% continuationer, that's for sure. But Sirach going nowhere with bottom pair. Yeah, pretty stubborn when a king-queen comes up and you raise or bets, and he still calls 7 of diamonds. Still help to either player. Dolan's going to check this time. Well, Sirach checks right behind him. Doesn't want to fall in any traps here. But a 10 comes off on the river, giving Dolan a straight. Unbelievable. And the best hand. He's got the nuts, the best possible hand here. Went from pain to fame with that card. Now, he is going to bet, and he would love nothing more than his opponent to raise this pot. No, Joe Sirach too shrewd for that one. He gets out of the hand. So well done by John Dolan. Sweeps in that pot. 4 players remain at the Seminole Hard Rock Showdown in Florida. We're coming back for more action on the World Poker Tour. The World Poker Tour has always supported great charitable causes. And in 2012, we're launching the WPT Foundation. Go to WPTFoundation.org to learn about our global charity partners and find out how you can join us in playing for a better world. Welcome back to the World Poker Tour, brought to you by ClubWPT.com. Earlier this week, while players were competing for their place at the Seminole Hard Rock Showdown final table, I got to have some fun in the sun and play some volleyball with Vince, Tony, and the Royal Flush Girls. Check it out. The Seminole Hard Rock Hotel and Casino is amazing. The beach volleyball tournament was so much fun. Got Vince in there, got Tony in there. There you go. The Seminole Hard Rock Hotel and Casino is one place that I would definitely come back and tell people about. It's awesome. And you just got served. You've been waiting to say that. Well, Mike, I only played that because I thought you were playing it. Where were you? I should have been there. I can play better than some of those guys I was looking at, I can tell you. Could have had fun. Got the sunburn. Bet. I was looking to rob me. You're always looking to get my money. All right, back to this game. Winner's going to take home close to 800,000. Tommy Vitas with a quick fold, and now John Dolan with just 9-5 is going to raise to 105. Right behind him has been the thorn in his side, Joe Sirach. Here, Joe picks up ace jack. Look at this. He's just going to call it. 23-year-old Craig Bergeron going to fold. Two-way action between John and Joe. 9-5, ace jack. Here we go. Flop comes king
6-6 with 2 diamonds. Well, Dolan has a 4 flush. Right now, Joe's first to act. He's going to check it. Dolan wants to see a card. He checks as well. No continuation bet that time. First time he hasn't done that. 8 comes up. He now has a straight draw to go along with his flush draw. Sirach going to check again. And now Dolan didn't hit his flush, but got the straight draw. A lot of possibilities. This time he's getting chips out. It appears to bet, yep, 150,000. You're sitting in Joe Sirach's seat, you're saying, you know, the guy didn't bet on the flop. Must not have a king. He would have bet a pair if he had that. I'm just not buying this. I'm going to call him. All right. Excellent call so far with ace high. Let's see if it turns on him. River card will be a 3 of hearts, so John Dolan doesn't get there. Sirach going to check again. That card is not going to scare Sirach at all. John Dolan's going to be thinking, you know, I bet on the turn this guy called me. Will he call me if I bet on the river? Frustrated by making these bets in prior hands and getting cold. Well, he knows the only way he can win the pot is to bet. If he checks, he just gives it up. He just waves the flag. It's over. And there it is. Sirach turns up the ace-jack to take down the pot. John Dolan. Boy, he needs some oxygen the way he's getting tooled here by Joe Sirach. 225. One thing to see after the hand. You know one more bet would have gotten to the pot, but it's very tough to do. Almost played it perfect. Nothing could be farther from the truth. He did make a continuation bet on the flop. He waved the flag on the river. That hand was played far from perfectly. Right. A little critical there on John, but I have to agree. Now this time he's going to raise with a queen jack. Makes it 105 right behind him. Joe Sirach, though. This guy's king 10. Oh, look at this. He's going to re-raise. Craig out. Now Tommy Vitas can look down at a nothing hand. He folds. So back on John. John is going to lay this one down. He is just getting manhandled by Sirach. The hippy-dippy free spirit does it again. Just incredible. Terrific poker we're seeing tonight. I am definitely not a serious guy. No one would say that. I've known Joe for a while. We lived together in London for like 6 weeks. I did not live with John. I slept on his couch maybe for like a week or 2. Wait, maybe in Vegas. Oh, yes, London. That was it. Okay. Yeah, he is one of a kind, and you will probably never meet another like him. He's a free spirit and just goes with the flow pretty much. Part of my style is being a vagabond. I just like to take it easy and have fun with life. Well, that is the life of a young poker professional. You forget where you're sleeping, but you don't forget how much you win or lose at the tables, Mike. You sleep on everybody's couch everywhere you go, you forget where you're at, who you're with. But he never pays rent. The guy sleeps all over in different countries, different towns with different players. Wow. To the table we go. Joe Sirach now with A6. He is a great player. He is raised to 100,000. Craig, of course, out. Now Tommy Vitas. He has a good hand. Got those suited connectors you always like to see flop with. He's not going anywhere. He's made the call. Dolan out. So A6 up against Jack 10. There's the flop. Flop 8, 4, 3. No help to either player. Action on Tommy. He's going to check. Comes a continuation bet. By flows. Ever so nonchalant. He puts in 90,000. Just ace high. He is not mucking his hand yet. He is a player very capable of check raising here with no hand in this fight. He certainly is. We've seen him do it before. Tommy Vitas, very sneaky, tricky player. Does he want to tangle with the chip leader? No, he does not, Mike. He gives it up. Sirach takes down yet another pot. This guy's one tough cookie, Vince, no doubt about it. Back-to-back final tables out here on the World Poker Tour. He is now the WPT Player of the Year, leader in the standings, of the point standings. He says he knows nothing but poker, and I don't believe him anymore. He knows how to not pay rent, sleeps on everybody's couches. He knows how to skateboard. He does a lot of things besides play poker. This guy is very shrewd. But back to this hand, Craig Bergeron finally going to pick up a little pair of sixes.
On. Look at this. Craig going all in with the sixes. He moved in for $1 million. Oh, but big trouble behind him. The ladies, the pair of queens for Tommy Vitas. And he goes back over the top all in. Like he should. Dolan out. And Joe Sirach looks at his hand, also full. So there we go. Craig Bergeron in dire straits here. Queens versus sixes. Well, the sixes were lucky early on for Tommy. Will they be unlucky for him this time around? He's at the card of the night. Who knows? Well, Craig Bergeron has Route 66, and he'll be on his way down the road if he doesn't get some help here. Yeah, 23-year-old from Michigan, a great player. On the ropes right now with 5 cards to come. Part of Craig's problem is his opponent has the same 2 flush cards he does. So he can't make a flush to win the pot. Okay, here come the first 3. Ooh. Has come King 8-7. So far, so good for Tommy Vitas. The queen's out in front. Obviously, Craig could backdoor straight and win this spot. Put 9 up for a sweat. 4th street is an 8 of spades. Craig Bergeron must catch a 6 to win the pot. Nothing else will do for him. Otherwise, he's out in 4th place. Can he get lucky here? Well, it's a 9. So there you go. The 23-year-old poker pro from Farmington Hills, Michigan, Craig Bergeron, going to be out in 4th place. Well, he played tight but smart all night long to take home $212,000. He's a very talented young player, and right now he's going over to commiserate with Matt Savage. Here with our 4th place finisher, Craig Bergeron. You're taking home $212,000. Tell us a little bit about your hands tonight. I just got to sit around the stack I started with going in the final table. If you had asked me 4 days ago, if I'd be happy with the 4th place finish, I'd say yes. But today, I expected to win and I wanted to win, so a little disappointing. But well, you're only 23 years old. I'm sure you're going to be back again, and you're looking sharp tonight, I must say. Marianella, back to you. Thank you, Matt. He sure is. The very dapper Craig Bergeron out in 4th place. We are getting closer to adding a new name to the WPT Champions Cup. We'll be right back with more from the Seminole Hard Rock Showdown, brought to you by ClubWPT.com. My favorite Club WPT VIP benefit is the Entertainment Savers Guide. I save hundreds of dollars on everything from dining out, shopping, entertainment, and vacations with my family. Check it out, ClubWPT.com. Never lose a dime playing poker, guaranteed. Florida and the Seminole Hard Rock Showdown, brought to you by ClubWPT.com. We've had a great time here all week, and it was tough, but we managed to pull Tony Dunst away from the pool to hear what he has to say in this edition of The Raw Deal. Prior to 2012, few people in poker knew the name Joe Sirach. But after making back-to-back televised final tables in major events on the World Poker Tour, many are now aware that the quiet and aloof young man, often called Flows, has serious game. In fact, if there's one man in poker that's still unaware that Joe Sirach knows exactly what he's doing, it's probably Joe Sirach. So what kind of plays is he making to propel him to back-to-back final tables? I'm Tony Dunst. Let's break him down. At his first final table this season at Bay 101 in San Jose, Joe was usually grinding a medium-sized stack against players that weren't very good at folding, so he was playing fairly tight. Tonight is a different story, with Joe coming into the final table with a substantial chip lead, and he has repeatedly demonstrated he knows exactly how to use it. First, earlier at this final table, we saw Joe maintain a very active opening range. For instance, Queen 7 offsuit isn't an ideal hand to raise with, but with a major chip lead and a very short stacked Kyle Bowker still in, Joe knew it was unlikely for anyone to get out of line with him. And although his raise got 2 callers, Joe followed through with a small bet on an ace-rag-rag flop that caused both players to lay down. Then we witnessed Joe continue to use his stack size advantage pre-flop by attacking the medium stacks with light 3-bets while Bowker was still alive but on life support. First he made Sharon lay down king-queen suited, then he got Vitis to muck ace-9. These players knew it would be a disaster to get their money in light pre-flop against someone that can afford to gamble with them when there are serious, real money implications if they bust before the crippled Bowker, who indeed ended up going out in 6th place.
And while Joe is seemingly oblivious to everything around him off the table, Joe Sirach is looking like a happy beatnik right now. he's highly aware of his image at the table and how it affects the play of others. Sharp as a sea rock. Change the name to sea coral. Joe maintained control once four-handed by firing multiple 3-bets against John Dolan, calling correctly on a dry board with only ace high, and betting most flops when his opponents refused to fold pre. Now as we enter 3-handed action with Joe holding over half the chips in play, we can only expect him to keep going along the same path. While viewing the final table, two-time WPT champion Randall Flowers tweeted, "I've never seen Flows show emotion. A true laid-back poker robot assassin." Yeah, couldn't have said it better myself. And I'd agree with that assessment. He is an assassin at the table, but calm, cool, collected, never gets upset, never gets distracted. You gotta love the guy. Hasn't made a mistake this evening. Perfect poker. We are down to 3 players right now. Let's go to the felt. Joe Sirach first to play. With the button, a 10-5 in his hand. It is suited. Good enough for him to raise with. What was that dance? Little magic? Yeah, makes it 100,000 to go. Tommy now with not much of a hand. 8-6. Joe Sirach has tied one record, back-to-back final tables on the World Poker Tour. He's trying to set another one. Most sunglasses at a final table, different pairs. He seems to whip them out of nowhere. Got the teal colored ones now. Tommy Vitas is going to fold his hand. And now it's on John. Look at this, Vince. He is going to raise it. He's going to give Sirach a dose of that medicine he's been getting all day. Yep, he wants to get something back at Joe Sirach. And it's going to work for John Dolan. He has pushed him out of the pot with Queen 6. Yeah, he finally said to himself, you know, let me try some of that stuff he's been doing to me. The 3-bet. And there's the Royal Flush Girls. You think they're talking about pot arms or reality shows, Mike? They're talking about where they're going to get sushi tonight, Vince. Probably right. Back to the table we go. Joe Sirach with the new glasses on. We'll lay this hand down. Tommy Vitas now.